analyst. I know, man, I mean, I was waiting for it. I was anticipating. I waited for the last 30 minutes for them to give me predictions, and they did. Man, it's disappointing. What are you saying, Ted? What are you saying for this matchup? Are you backing the boys of X-Mad Lions, or you think Apeks have it? You know what? I'm gonna go for the boys. I'm gonna support the X-Mad Lions. I think they take this one 2-1. I don't think it's gonna be an easy one though. I can see this one going 3 maps. I can see us having yesterday's nightmares of overtimes once again. And yeah, that's gonna be a really, really interesting game. We have the structure of a team against the wild of a mix. Well, ladies and gentlemen, there is no time to think about this one. We are heading into the action, of course. Mirage, map 1, Apeks on that CC side start. Let's kick things off. Single usual setup for the X-Mad Lions guys as well. Yeah, a little bit more of a default right now, X-Mad Lions. They're gonna wait for the move. Oh, quick peek towards the Apeks north. Gets one jail though, is gonna find the refrag. That's a quick exchange, but it's not gonna trigger any plays from Mad Lions. They just wanted the quick contact in the beginning. Massive little bit of info given away towards the part that's right. You foiled the plans of that fast play from Buzz. Now, X-Mad Lions to slam on the break to really think about this round a little more and sort of decide what they want to do. Vasilian, that is a corker of a shot. Yeah, that's insane. 4-2K going down. Cheo is low on HP as well. And he wants to go for the fight. We can see that he's got some support, but they're kind of disjointed still. Jose is going to win that fight, and now it's a 2 versus 4, and Vasilian, his position yet to be found out, yet to be compromised. He's gonna find another one. That pissed around. Going all in favor of Apeks. 3 kills in the round. He looks menacing. A great start from Apeks. A brilliant beginning for this side. На 2 хедшота ебанутых. Пидорасина ебучая. Statistics that they hold on this map, the Mirage CT side is so scary, Ted. So scary. I think if you look at the recent games as well and sort of the level of the teams that they've been playing against as well, these guys, their Mirage, it's on another level. Yeah, their Mirage is kind of their safe territory, right? I mean, especially for a mixed team, I guess you understand that. Maps like Mirage, Dust 2, Inferno, Stika with an M4 is really powerful as well. That's a good one to know down. But yeah, Mad Lions, they normally, like usually they feel quite comfortable on it. And I feel like in most of the series where they play Mirage and they lose it, it's pretty much a done deal. I mean, we had that against Enterprise last week. They played a game a couple days ago. First map Mirage, they lose it, and then even though they made it close on map number 2, it was pretty standard for Enterprise to close it out. So yeah, big expectations for this one. This round sort of fizzled out. A great shot from Stiko to kickstart the round, and it snowballs into another hat-trick. Vasilian in the pistol, Stiko in the follow-up. A couple of multi-hills coming in for the Apeks side, but that is diffusing off the force buy very quickly. X-Mad Lions back on the pistols in this one. Don't think we're expecting all too much. Maybe a couple of kills would be nice to see here, Ted, but the ultimate goal for X-Mad Lions, of course, is just to get onto those rifles. Warrow investing into a Deagle, so I'm wondering, is this him saying no to an AWP in round 4, and instead this is 5 AKs that are going to try and get aggressive and in the face of Apeks? Yeah, especially on the T side, I guess you can go away with it. I mean, you can try the AKs, especially if they want to go for something quicker. AWP, not always a necessity, and I can assure you we're going to get enough action of war on the CT side with the OP, so yeah, not going to miss out on that one for sure. Not on Mirage. Yeah, making it look easy. Famas, no Kevlar, no head Kevlar either. It's just 2 quick kills. Nice to see the discipline issued by Nork here, right? Is that, okay, sure, I found these 2 kills. I very easily could have pushed forward for this mid control, but instead I want to, create some balance for my side. I want to fall back and play more passive, make sure we don't give away a weapon to the X-Mad Lions side. Really nice to see, and on top of that as well, the M4 of Chauzy from Connector finding a bit more damage. As Jacob, he'll pick up the pieces to Buzz to make it his 2nd kill as well as Red starts to fall. TMB, last man left. 1v5, Deagle in hand. You know, I think it's safe to say there will be no chance of X-Mad Lions finding their first. I've seen things like that. Тебе остается соло, у него один только Дигл. 3-0 для Apeks. Okay. I said I've seen things. Okay. Yeah. Ни одного игрока не потеряли, а экономика укрепляется. Очень хорошо пока идет. Money is going to be looking so good. And by the way, that justifies the decision to go for the 5 AKs simply because you know there's not going to be an AWP. They're going to be playing a little bit of a bonus round on the CT side as well. So having the rifles is going to actually give you some slight advantage. Whereas with the AWP, it could get sloppy. You
could get pushed. There could be some aggression, but yeah, Mad Lions finally a buy round, but they need to start doing something because so far they found only one kill. Has been a bit Привет, of a Дастин Барбоев. Yeah. definitely needs to be picked up upon here by the ex-Mad Lions side, but this На would кого be the ставил? chance to do it. I would say the Старый без round, шансов because работать, we've got Чаузи. plenty to the finish line. Chauzy looking to speed up the process, though. That is a brilliant kill to Red Star. Yeah, there's gonna be a lot of plays like this one as well. Ой, right? Асилиан на ЖЛ находится, ну как? For the solo peak, Asilian, by the way, is gonna 5-3 drop ситуация. jail, Базу находит. a lot of plays like that I'm Без шансов пока забирает. because Mad Lions right now they just rely on that. They rely on their individual skill. They rely on Хороший shots плей. like that connecting, and this is Сикат how you летает. bounce back into a round. Асилиан Lovely забирает headshot TMB. from TMB. Look at Asilian, he's still lurking around the window. Уродит ладер, чтобы забрать Асилиана, а он уже и убежал. Грустно. Ну да. Matchmaker, indeed he will. It will be Warrow to find the first. Spotting out Jacob as well, tapping away the dink. It should be good though. He's down to 9 points of health here in the 1v2. Это на кого? Bomb still retrievable, but Chauzy's got a decent flank here, and I don't see Warrow getting past this third man. Правда, слышит, забирает на это. Should be a free kill, and it will be a free Но kill. легче Apeks, заберут, но even though this one got a получилось little вот bit too так. sloppy, it felt like they had it under control, right? I 4-0, mean, это from бай the start, 2000. they had a 5 versus 3, yeah. X-Man Lions Потенциальный fine. пятый для Апексов. Big picture is that Apex had everything under a lock and key for the most part, and that's actually a lovely start. That's 4 rounds already. Looking good here. Definitely a CT side that very easy to get into this position, but I don't think that people will give them enough credit as to how well they've done it in, right? I mean, you turn to the pistol round and you see Хорош. how well they did there, right? Force На карту или в принципе на игру? all 5 alive again, and so you start to see a very top-heavy economy where players like Chauzy and Asilian, we've got $8,000 per player heading into Стик this идет round. пикать, забирает базу, отходит. That's brilliant. Using the molly to his advantage, able to slip behind it, get the kill, move away, and X-Mad Lions none the wiser to what's just hit them. Это раскидка пода. I love the fact that Stico is keeping them on their занимает. toes, by the way. He got That's aggressive fine. in the anti-force buy, if I'm not mistaken. Round number 2 towards round. У Стика позиция Then again, такая. Palace now showing us that очевидная. he doesn't really фраг shy точно. away from a fight. Второй. Oh, Сейчас его должны уже... А, taking care of the ball. там вора до старого убивает. Лол. У него денег нет из-за этого. Капец он лука. Хотел по-любому на Айк копил. Не получилось. Yeah, they're Отыгрывает големом вора с остальными с калашами. haven't made them think about it, haven't made them sweat at all so far. Another buy though. Again, the 4 AKs, the Galooper War 2K. Last time around it got a little Они bit просто не sloppy. пускают на By мид. the looks of it, that's gonna be a little bit of an A play, maybe a split. A little Ой, bit slower for ой, now, ой, though, ой, Stico это keeping как it так? aggressive again. That's awkward. That's Стика видел, что прочекали? Прочекали на сайт. Блять, это такой бред. Как так? Надо было в смог нашивать. Это было бы непрофессионально, но типа... Как иначе? Ой, зря ты заж... Блять, у него одна башка торчит, ты зажимаешь. Зачем он этого стоит? GK ему забирает. Навка. Навка стоит соло. Он тоже ничего не сделает, сейвить надо. 2K having punching in the digits though. I think that will be a signal to get out of harm's way here. Nork sticks around to try and find a way into this one. I think the longer he stays, Что-то 1.65, по-моему, там они пистолет взяли вот первую. На них она упала. Или сколько там было? Ну, он скакал вообще, капец. What can you say to criticize Stico? I couldn't criticize Stico. He did the right thing. I mean, how can you expect Red Star to just... Да я только подумал, что сегодня же Mad Lions играет еще с этими, с фнатиками. Очевидно, что они к фнатикам готовились. На Apeks у них даже времени не было. У Apeks нет сегодня матчей, ну таких более-менее важных, если я не ошибаюсь. Ну и типа, Apeks готовились к Mad Lions, а Mad Lions готовились к Fnatic. Тут типа они не могут готовиться к тем и к другим. Это надо чем-то жертвовать придется.
Хотя мне кажется, там как в Фнатик не готовься, типа, ну, там шансов нет против них. Би с Джейлем находит. До опена на миду. Хорошо, что прогоняет чела. Тут GKM находит второй и его разменивает сразу. Чаузи находит тимби. 2-2 ситуация. Ой, Чаузи находит Рестара. Последний с авиком на паласах. Он не байтится ему вообще. А есть что? У них гранат вообще миллион. Он видел. Он видел уже. Кент. Что ты хочешь? Ты хочешь... Вот. Хорошая. Уже что-то с чем-то. Какой, у тебя же нет китов, зачем ты дефаешь? Лол. Не, блядь. Они выигранный раунд отдали. Причем у него, по-моему, даже молик был. Нет, смог. Смог для флешки. Ну, у другого-то, типа, был смог. Типа, куда он его собрался тратить? Накинул хотя бы смог туда. Просто накинь... Вот он смог закидывать туда, закидывать под дефающего, и, типа, все это выигранный раунд. Никак не проиграть. Два эпика берут 1 маг 10. GKM, это, по-моему, будет играть на... Кто он играет где? Под коврами, плюс-минус. Ой, там пушбой парков идет. Уора увидел. Отходит. Там тоже отошли, типа. По гранатам вообще все плачевно. Все, они будут контролить большаком. Сильно перемещается. Идет подам. Кого-то чел запушил. Вот чел запушил очень далеко. Вы думаете, что это ад? Вы что, упоротые? Я тебе голову сейчас подниму. Нах находит GL. Чаузи. Почему? Почему не Чаузи с авиком? Стика находит Рестара в спину. Кстати, тимби дает гениальную флешку. Вора против Стика. Авик против... Я забыл, как называется ФАМАС. Красный вор. Ну, этого ему хватает. Хорош. Убирает 6-2. Так, там денег нет у Медлайнс. Из бонуса спал. Надо пожестить, набирать раундов. За защиту, чтобы легче было. День 11 будет уже более-менее адекватно. Почему? Дуавик это силеный навк. А не Чаути, который ну норм вроде как отыгрался. Видел? Хорош. Джоэля находит смоки. Там чела простреливают. Чаузи находит тимби по трейсерам. Ну, сейчас размене будет, да, идти? И сложно будет что-то сделать. Но он наносит там нормальный дэмэдж. А он убивает вообще база. Оу. Вора находит голову GKM. Остается 1-3. Сейчас скажу. $982. Ну, такое, чтобы округлить, так сказать, до нормальных матчей, до клаудов. На клаудов сегодня залететь хочу. Ну, типа не со стримом, а так. Хотя можно и со стримом, наверное, в принципе. Флешка GK вырушивает тимби. Пас
находит навка. 4-5 ситуация. Стик пушит ковры. А уже... А он прочекает ли? Угол такой, типа, ну, не дефолтный. Он видит все. Убивает стика, там еще один осилен красный. Тут сейвить надо. Не выигрывается. Fair enough to them. Apeks have been really proactive, by the way, so far. That's maybe the third or the fourth time that Stico goes aggressive towards the ramp, and they had a couple rounds where they were pushing the apps as well, so anticipating the aggression by the looks of it as well. Чтобы сразу уйти на сейв. Potentially this round ends up with a save. Could be. I think it's to get a better weapon. Well, then, right, this is quite the scenario in which На спину никто не смотрит, я понял. Ну сейчас начал смотреть. Ryan, I have a really good question for you. Okay, so our audience can't see that, идет. but assuming... Oh, wait, okay, I'm Только gonna не save в it. кичен. Ты в кичен идешь? That's disaster. Он в кичен идет. Оу. That's so bad. Блять, они все под Б летят. Ну что без экономики оставить Апекса? Я не знаю, они не смогут принять это. No Да way. нахуй. Вы чё, угораете? Вы чё, угораете? Это как это? Блять, 3 в 5 челы забирают раунд. Я боялся, что они сейчас экономику потеряют. Но они 3 в 5 забирают. Красиво. Such a nice play from Apeks and such a big mistake from Mad Lions. I'm not gonna lie, that wasn't gonna Это 8-2. Там по деньгам проблемки. Вроде как, да? До 2000. А, нет. Всё норм по деньгам. Это уже луз бонус накапал, я так понимаю. Ходит по второму мид. Вообще без задумки. Бэм. ЖКМ. Но он в этой позиции не первый раз. Кажется, его чекнут вообще префом. Так, бой идут. А, не того стоит. Но он вот этого не стоило. Наф находит тимби. 3 в 3 вора уже в ладере. Там сначала с скамейки смотрит Силяна. А уже не смотрит. Там вор смотрит. Блять, как так-то? Он же еще ему в голову попал. Чем прострел? Так, ну. Не думаю, они еще будут решать, куда идти. Типа находит Редстара. Джейли он разменивает. Может остается соло. Ну, это потащить, конечно. Особенно зная, где один. Позабрал его в спинку. И примерное представление имеет того рода, где он был, что он в ладере был. Сейчас даже услышал его. Хорош. Забрал на хорошем тайминге этого. 9-2. Сейчас 2000 бай. Диглы армора, да? The maximum amount of players that they had alive after a round was 2. They lost 4 players in 2 of the rounds, and they lost 3 in 2 of the rounds. So we can kind of justify the fact that Mad Lions continue buying and rebuying, but in the end of the day, it's 9 already for Apeks. So yeah, that's one of the rare scenarios where you're actually going to see a team that... Я такого сейчас не понял. Почему когда бывает вора? Написано, там нет вора, тут там написано self какой-то. Это норм? Это что? Стика стоит за фаербоксом. Выход пода. Но ему нельзя открываться сейчас. Конечно, конечно, смочил. Ну, вот открылся, получил. Пиздов. Редстар красный, 6 хп. Находит Чауз в ладере. ЖКМ убирает Джейля. Там вора половинчатый, Редстар красный. Чеки именно находит. Будет сложно. Там еще ждут, типа. Стреливают. Так, минус 1. Спасибо. Видел. В коне. Опа, еще одного забрал. Есть инфа. Хорошо.
2-1 вора ластовый, по нему вроде была инфа, да? Да, его еще видели. 35 секунд у него. Он видел, что под паласами. Нахуй его вырубает. Жестко. Не, вот Апекс больше готовы, они готовы прям. Видно. Мне надоело им сливать, они решили прекратить. Потому что как они даст отыгрывают. Я последний что стрелял, ты даст их, это просто, это, не знаю, плохо хочется. Так, трое уходит мид. Что, без смоков вообще? Один тетрис уже TMB забирает его. Стика еще одного забирает база. Ну, вообще попасть не могут. Чешская МК слышит, что шорт приходит. Забирает Чаузен на Б. Вора забирает. Сильно ему откидывает смок. Слушай, он находит в смоках. Стара почти 6 хп, там любая хаешка и все. Тут GL просто мутится. Пушит. Его не забирают, лол, 2-2 ситуации. Ну есть инфа по всем. Более-менее. Или... Он... Чего? Он ему по голове попал? Или мне показалось? Ходит тут GKM. Редстар. 11-2. Все, 11 набрали. Теперь должен попроще чутка. Теперь можно не отдавать, в принципе. Show them that we have the individual skills to deal with them as well, and this is what they've been doing so far. I mean, you look at the kill distribution in the team. Your lowest tap is Chelsea on 10. Your highest fragger is Stika on 14. This is how close it has been so far for Apeks. Everyone delivers. Everyone's capable of multi-kills. Everyone's capable of clutching the round. And even though they're still not able, they haven't been able to hold on to 3 lives in the round for the past 6 rounds. They've won all of them. Yeah, it's crazy to think how close Apeks are from being reset and how close Mad Lions get every single time. That's pain for Mad Lions, by the way, because they realize that Так, он создает подпушат Чаузи Б апартов. Mad Lions deserve a little bit more, but in the same time Apeks have been just really good. So, yeah, really unfortunate circumstances here for the T's, but it is what it is. Yeah, I think a cool stat line would to sort of reflect that would be in the last 6 rounds. Bear in mind, you know, that's 30 Развели его. saved weapons. Выстрел, он отходит быстро. 10 were saved, right? You had 10 players Фу, survive. белый, отойти. Там стика забрали. Где-то. Забирает TMB. В машине чела, он прострелил его так. Кто сильно помогает. Бас входит, а? Всего сильно 3 хп. Despite the info given up to Buzz that the A site's vacant, he now has to make a flanking play towards B. Asilian didn't really hear him. Well, it's already out middle. Bomb is gonna go down. Третий может спину его вырубает. Ну сильно сейвить надо. Пиздец, мы брали 11 раунд. Типа нам это вообще никуда. Ну как раз тут двоя дадут чисто. Там, блядь, там дай бог на дилы хватит с арморами. Now there's no money for Apeks, and that's a phenomenon of CSGO. That's why we love the game. You win 7 rounds, no, 6 rounds in a row, pardon. You lose one, you have no money. But this is just because they've been really, really close. And I feel like Mad Lions deserve at least an 11-4 half here, just to give them a chance in the second, potentially. Это сильно он на пешку хотел. Неплохо откудилось. Когда он сам пойдет? Ебать, это что, это в семи? А, нет, это стака. Mad Lions have a total of 5 utility damage so far. Кон один шорт. 5 points of damage. Забирает вора на миду. Забирать девайсик, там никого больше нет. Пойти на убивание. Сейчас было враг, ничего не победили. Ой, там сильно не ловит. F4, самый сайт уже занят, чел пошел занимать КТ. Туда Чаузи пошел, нахуй конечно.
Тимпи без шансов вырубать. The fight, and yeah, that should be it. 4-11 неплохо. Nice double kill to finish it all. 4 rounds in the end for Mad Lions, which we must say that they deserve at least that for the work that they put. But now it's the important question, Ryan. I wanted to ask you a couple rounds ago. Now, our dear audience can't really see that, but we can see the players' pictures, right? So, is TMB's profile picture Alu with a mustache? Yes, yes, it is. I think that looks like Alu with a mustache, but is it just a lookalike or is it actually him? I think it's... Oh, I just invited TMB to play. I was going to check the profile to see, but now I've just invited him to a game. No, that is definitely Alu. That is definitely Alu. 100%. I'm banking on it. I'm banking on it. Okay. That's all. А, даже I wish you guys could have seen that. That's a lovely picture. But hey, Сколько second смотрит? best round about to start. 7. Неплохо. Thinking about going aggressive with that mustache Alu picture. Yeah. Asking for a Red Bull, man. Тоже неплохо. Decides against it. Yeah. Пистолетный раунд у вас. На под Б собирается. Или на один нахуй такой. На А, это вроде пытался навести. А, нет, двое. Два там лежит, двое. Нет, куда не собираюсь пока. Шивает на ЖКМа. Стоит у него 1 хп или 11? 11. Yeah, and you can see that both teams are just waiting for the CT to go aggressive. I mean, those were two of the maybe most defensive pistol rounds on the T side of Mirage I've seen in a long time. Both teams just not going for anything quick. Yeah, Mad Lions had that double peek towards the apartments, but it wasn't really an idea to just go for the full commitment. It was kind of like a mini play. Apeks doing pretty much the same here, even more defensive than them, and now they're gonna Смог одна флешка. Sicilian drops the smoke and the flash. Можно подать, конечно, да. Неплохо было бы. Potentially push jungle. TMB has a lot to do here. Это что, под джангл? А зачем? Ой. TMB убили? Джейл Чарли нашел. А TMB не убили. Вот мы нашли его, убили. 400 ситуаций GKM выходит. Навк сейчас по Джейле. Скоро. Наступненьких. Бывает навка. Бас последний. 12-4. Вторая пистолетка. За апексами. Что ли, Мираж? Либо они реально такие ватные, либо они фу к фнатикам готовились. И вообще ничего не хотят показывать. Ну, это неприятно так. Блин, за фнатиков страшно. А у меня что по качеству? Норм. Could be a one-sided affair. I think the majority of us would sort of be looking at this ex-Mad Lions side and the recent success that they've been having in the Сейчас они вчетвером стоят на А. especially, you know, in these main Swiss playoff stages, we've seen them routinely dismiss some of Гранатом the вроде более-менее нормально, 3 галила, Oh yeah. 2 калаша. to this stage. It seems like we've hit a brick wall. Сковоров один еще есть нормально. Apex themselves. Его сейчас заберут, его забрал. Джейл. Now maybe they're on a similar level to Можете догадаться, что это, ну, I don't know, but either way, Apex Stuck. 12-4 ahead, but they are knocked down to 3 in this round. ну, здесь задумал счет и старт. Как он забирает Джейл, если типа забирает ворот клифф, смотри, нашивает. Ну, надо оставить. Кем чуть не находит. Absolutely. Навку надо прийти как-то поставить, но тут только 2 флешки у них. Apex, despite having been knocked Никого down нет, two это players early on, приятная новость, но они об этом не знают. themselves have a really good chance of winning this round. But 40 seconds left, time to Ничего, be there ничего, for он once more. прыгнул. Spam Ну, out неплохо, with the 13-4, я Red думал, они Stars сольют. find the kills, and with that, Apex up to 13. Fourth Вот, side. на победу в общем в матче, в принципе. How Апексов. one-sided is this game gonna get? Is this gonna be a 16-4 in our opening matchup today? I'd hope not. At least for А ты на X-Mad что? Lions' sake, they deserve at least to stay in on this CT side. Yeah, but in the same time, I wanna really commend Apex and give them credit for this round Yeah. because they kept their composure, even though it was a 3 versus 5, even though you lose 2 players. You know that JO is still towards Palace lingering around. You just keep composure. You're just like, you know what?
we just need to take it step by step. First we clear out JL. Someone needs to protect Jacob because they'll probably try and swing and get the refrag done. Then it's a 3 versus 3, and a 3v3 when you have 3 AKs against the Deagles is a lot easier. So Apeks showing us that even though Чем находит база, тимби, но это XP, это норм. Легкий должен быть, без потерь девайсов. Ну, это уже плохо. Почему не пошел удар? To make a big difference. Well, they could, but in the same time, I feel like it could be a good difference as well, because Josie and the Stillion now would be really motivated to be like, you know what, things didn't work out for us, but right now we're kind of advertising ourselves, right? Like, we're making a good name for ourselves, showing that we can play onto a high level, and that's going to help them out to find a team quickly. Sure. I completely agree. Поднялась на раунд, у нас 4 эмки. 1 авик. Ворог уже находит ЖКМа. Чел летит просто даже не дожидаясь открытия смока. Красавчик. Сразу уходит андер. Может подловить там тимби. Станет нормально ставить. Если... А там уже он ушел, все. Не сможет ничего. А не сложил вот этот перекид гранатками. Чего рога сильно стоит как бы. Ну, на самом деле там одна флешка и все, типа его выключен. Тимби находит Оселиана. Его летит разменивать Чаузи. Он уже убежал. Забирает спину. Стик находит база. Find the first here for the Apeks side, but it's a 2 versus 4. Not the most ideal of situations to be in. Definitely for Apeks. Что они собираются ходить Б? Гранат у них нормальный еще. Молика. Без смоков, правда, но это ничего страшного. Можно и Б вылезть, там всего один чел. А, они сейвить будут, я понял. Shock us a little bit. I mean, a lot of people maybe would have expected, you know, a different pickup, you know? Maybe you know what? The Inferno was lurking around, right? And they're yet to lose a game on that. So they picked us 2 instead of Inferno, kind of surprises us. Yeah. But this is an Lions map pick. And if 5 rounds is all they've got to show for it, будет фулбай? Может, да, фулбается. Да, неплохой бай на самом деле. Еще сильно еще гранату купит. 2000. Struggling on Dust 2? I don't think so. Well, yeah, they're inconsistent. I can agree on that. They're really inconsistent. But they've played Dust 2 in 3 of their Elisa games so far. They've won all 3 of them. They did beat. They beat. Yeah, one of them was. Город дает может за коробки. Там сильно прилетело. Right? One of them wasn't in the main list, but they did beat into the breach right there. But in the main list, they did manage to beat Sprout. And yeah, Sprout was a close game. It was a 19-16, but Sprout is a good Dust 2 side. I think that for Apeks, it's just a pocket pick. Like it's like tossing a coin. For Dust 2 and them. Yeah, it's not like they're a bad Dust 2 team, but it's not like they're a great consistent on it. You know what I mean? So I feel like if they're having a good day, втроем на Б. Чего тут забыли? Втроем. Yeah, who knows? They might not have a good Dust 2 day, and if Oro has a good Dust 2 day, it doesn't really matter if you feel good or not. He's just gonna destroy you. Есть инфа. Забрали базу, за Рестара забрали там между делом. 4-3 ситуации уже. Урон бежит. Тейкать надо, походу ничего не получится. Тимби заходит в спину. Его не ожидают пока. На таких таймингах. Или уже ожидают. Yeah, and it should be. Что it это? should be around that they go for. Even if they want to go for the save here, it's a 14-5. You need to try the retake, even though it's the B-bomb side, even though it could be really tough. He's trying to make the first move. Right now, they're just waiting. Прошей. They're gonna play. If he doesn't, they're saving it. Save it is. TMB gets annihilated. Jail tries to get a couple kills on the A. Что он, просто девайс убивает? It's gonna be everything that they give to him. 15 now for Apeks. 10 consecutive map points.
that's the map that we expected to go in favor of Mad Lions. Будет еще один бай. Yeah, I think it was kind of a given, right? When we looked at this three map series, we were kind of like, okay, Mad this Lions should just be a normal matchup, right? Where просто Mirage is taking Lions базовую and игру Mad вырубили. Lions, where Рестарт Dust 2 is хотел taken долететь. by the Apex side, and then Не помню уже. despite, of course, the success that Apex have had, Mad Lions haven't been too far off of the mark in their stint on this map either. And so, no, you are dead right. I think that, you know, to warrant a 3-map affair, we're going to need to see some odds. Definitely, he moved about a bit, and Скоро опять на миду. Mad Lions, they are going to need heroics. Свои хп ему оставляет. Василия. Ну да, ты еще почти игру так делай. Off the mark, and with that, he'll do some decent spam. Каждый раунд одно и то же. That HP lead. Of course, it's on an AWP, and you know, abiding by Bogdan's law, the AWP should stay on the low HP players, so it doesn't really matter. Чалж уже уходит на Б. А зачем? На этом тайминге реально хоть тихо. Херня не делает. Правильно говоря. Yeah, Jo. Able to find the second one. He used to be the primary opener in Mad Lions, by the way, after Warrior got benched, so it's not like he's using the big green gun. He's got some experience with it. He's gonna show us that, especially if the player tries to go into window. Asilian, hello. Yeah. And now JL knows that he's tagged him down. Gotta be careful. Going for no scopes, Mr. JL. I respect it. The simple sticker on the scope, mate. You know, name something more iconic than that. Это последний Василия на это. Как мы как-то забрали еще раунд. Если бы уровень пустили, может другой был бы. Guardian is the old school, you know. Like people nowadays, like the newer generation, a lot of them don't actually remember. They didn't watch CS when Guardian was rocking, and most of them know about Kenny because it was a little bit more recent because he streams and all. But Guardian, he's Так, начало до 2000 должен быть бай. at this point in terms of like he's not really playing any tournaments. I think he has Типа. team. He has like the But they don't really play a lot of Кенди tournaments. пушт мид. Это подал, да, я так понимаю, можно раскинуть было бы... А, ну 5 раскинуть. Там чего столько, блядь, жадные, что даже не купили. Которая называется... Смоки, флешки, все выдернул. Селяна забирает. Шкема забирает. Чайзи. И всех потихоньку несут. Беста разобрали. Неплохо. И вора забрали. Плохо. Экономического. will respond, but at the end of the day, it is a 7th to the X-Mad Lions name. But to refer back to your original point, it was 10 match points in a row required. X-Mad Lions, they've won 2 so far. You know, this really isn't a, you know, a beginning that we can write home about just yet. Yeah, I feel like we're still in the realm where Mad Lions are winning as many rounds as possible and delaying the inevitable before losing the map. But hey, you know, it's not like we haven't seen team fives go horribly wrong, but I feel like Apeks should be able to close this one out. Question is, Уранус уже играет. how long will it take for them to do that? And they execute is going to be the plan here. The idea is to from connectors rolls in. Ой, это раскидка от этих летает. Ебать, что-то интересное какое-то. Куда они бомбу собираются ставить? Тимби залазит на мостику. Позиция такая у него. Забирает ДКМа. 4 в 4. Тимби открывает, что его забирает. Джерри смотрит ковры. У нас еще пикнет, он пикает. Не пикай. Кажется, ему уже в парах делать нечего. Он уже спалился, потому инста смотрит. Мог бы уже уйти на этом тайминге, просто спину зайти. Чё здесь забирает? Стара Джей забирает стика. Ой, жестко на размены вышли. А, это макпоинт был, я даже внимания не обратил. Первая карта получается легко. Фиг Медлайнсов. Сейчас будет Даст, который Апекс так отвратительно играет. Это просто пиздец. Я не видел, что так отвратительно еще играли Даст.
А Mad Lions там на секундочку, кстати, их забирали. И Маус NXT. We're going to be breaking that one in just a couple seconds over at the analyst studio because Mad Lions, they have a lot of things that they need to work on before the stream. They want to bounce back into this one. Otherwise, we're going to be seeing Apeks win maybe the most one-sided playoff game so far in the Elite. Yes, absolutely. Back to the desk. We'll see you guys in a moment with map 2. Don't go anywhere. Пик Апексов даст. Это сейчас был пик этих. Well, there we have it. Our first map played out, and of course, Apeks comes out strong because Mad Lions didn't quite get their engines running in this game. Very rough dust for them. Mirage, of course, dust is next up. What do you guys think about this one? This was very one-sided, maybe one of the most one-sided games we've seen during the course of this invitation. I mean, yeah, not numbers-wise at least, but I don't know. I don't know. Like the CT side from Apeks, they got a lot of reads right. They got a couple of gamble stacks right. They won a few key 2v2s, 3v3s. It felt like all of those rounds went to the side of Apeks. And sure, you can amount some of that to skill and preparation, but also some of it is just down to what happens on this particular day. If you play that Mirage over 10 times, I think it would still go pretty much 50-50, but yeah, rough going for Mad Lions. That was a lot of 5v3s, 4v2s that Mad Lions lost. What did you spot in their gameplay now, too? That they are the bit more dead team out of the two. It seems like. It seems like, yeah. I mean, typically speaking, when it comes to those nitty-gritty situations, the mid rounds and fumbling man advantages or not able to capitalize on when they have man advantages, that typically comes down to just a lack of kind of focus into the situation, letting it slip away. So, yeah, I mean, like Robo said, that there were a couple of pivotal situations that could have changed the course of the game, but I still felt like in the big picture, Apeks was just much more cohesive as a team. They definitely were, but there were maybe 1 or 2 rounds where you could really just flip a coin and either end up on A or B. And I think there was one which we and the casters were both like, oh no, they might actually fall into a trap, and they went into a B stack. We might as well take a look at that one. Yeah, sure. So the 2 of the entry frags go the way of Mad Lions. 30 seconds left. All of the Apeks players, all 3 are on the B side, and this is basically because they get a chance if Mad Lions flip a coin and decide to go blindly into a site. That happened to be the case. This is a round where Apeks is pretty much happy also to save if Mad Lions happen to go to A, but this is the danger if you execute onto a site blindly with 25 seconds left. You don't have a plan B. If things go wrong, it can look horrible. Yeah, and it's kind of hard to also fault the T side, perhaps. I mean, yes, you can always say maybe the lurker could have gone for a bit of a route to kind of look around, sniff around and see what's going on. Sometimes you just make those mistakes, and it doesn't necessarily mean that even if you run into a stack, if everyone's fully committed, you get the right kill in the right situation, they could have still gotten it, but this time around it wasn't meant to be. On the side of Apeks, JKM had a pretty good performance, so did Stiko, but I think Nock. What did you guys think about his performance here? Yeah, he outworldly, but highest fragging player on for his side, right? So, yeah, solid game. Yeah, I mean, solid game. Wasn't too flashy. I don't even remember too many AWP kills, and if he got the AWP kills, they looked pretty easy. But that tells you of good positioning, and I think that's generally what I think of Nock as an AWPer. Not the flashiest if you compare him to Waro 2K, but still that goes down to good positioning and. Sometimes it's just a standard routine mission. Yeah, and also was a big portion of that second pistol round. Going their way. Yeah, this was key. This was to make it pretty easy for Apeks in the end. All the headshots. P250. 250 indeed. That is our first map completed for the series, and we are looking at Apeks at a 1-0 situation versus the Mad Lions, and we're going to be heading over to the Dusty map, Dust 2, of course. The legend will be coming after the break, but before that, we're going to take a tiny breather for you guys to also grab yourself a drink or something, because it is a very hot summer right now, so you might as well keep yourself hydrated, stay in the shadows, and watch more CS. We'll be back in a bit.
Так, мы возвращаемся, получается, да? The break is over, and we return back to the Elite Invitational Spring opening round for our third series, and of course the second map as well between Apeks and X-Mad Alliance. In a 1-0 situation, gents, we're heading over to Dust 2. Ну, Апекс они ВП Продиджи на Дасте развалили. 16-2. Кое-как я уверен. Ну, типа, блять, ВП Продиджи. Алло. Где ВП Продиджи, а где вот это вот? А где Апекс? У них там состав звездный. Став вообще, в принципе, на мажор идти. Тут Джейсона не слили. 7-16. Почему? Потому что, наверное, отдали много, а они вообще защиту не смогли забрать раунды. Понял. Спортов выиграли. Это за бридж выиграли, но они, мне кажется, не играют просто. Даст. Нас там отлетели, Катмайфон выиграли. Там вообще кто у них? А, еще все были, я понял. Мне кажется, у них тогда еще уже тогда был, типа, какой-то разлад небольшой. Yeah, if we saw yesterday from Ecstatic that mathematical CS that we're from Sky talked about, this is exactly based a little bit more on a feeling and just confidence, individual skill, and Dust 2 is where you definitely can showcase that. Again, to reflect a little bit upon Mirage, I wouldn't take too much away from that. I don't think the momentum certainly will continue just like this. I think the CT side star will help out the X-Mad Lions a lot, and I actually think the momentum it will shift Simple. Через единичку, что ли? Banker's table. It'll go right the other way to the X-Mad Lions side. Нет такого. If it doesn't, are we expecting Apeks to just run them Типа... over? Is it, does it play such a big role? No, I mean, there can be a player like Voro, for example, who was the one that was having вот impact есть. inside of X-Mad He needs some help. Yeah, he's gonna need some help, but he can also take Санек over выиграл a map like 32 клатча. There's a lot of opportunities. 194 проиграл. То есть, ну так прям. Это 1 в 1. 1 в 2 он. 170 выиграл. 1 в 3. 65. 1 в 4. 14. 1 в 5. Один всего раз в Чернигейс. Красиво. Who do you think is going to win this one? I'm going to ask that from you right now. Do you think it's going to be X-Mad Lions, or do you think Apeks is going to run out with 2-0? X-Mad Lions. Okay, so once again they throw me under the bus, Yeah, and they man. don't give us anything to work with. Okay, I'm starting to get annoyed by this, you know? I'm just getting set up for failure right now, but yeah, no, on a serious note, Ryan, we have a Dust 2 that I have no clue who's gonna pick up. If I had to go the logical way, I'd say that Apeks closed this Ну, one вот out. Лайнс вообще, по статье, получше там, When то you есть, have Oro who's подаст. averaged 1.32 Как-то rating in the нестабильно past у 3 months типов. on that specific map, it's kind of hard to write him off. Я бы сказал. Yeah, I think it's very easy to say that Apeks are going to win this one 2-0, but having said that, X-Mad Lions do have Пожалуйста, like без звуков, some я really умоляю. individualistic success on the map, right? I think you turn to the history of this map maybe in the last 3 months and you look towards this event. I mean, sure, you Временем can Киева easily закрывает set up the контакты. fact that Nork and Stiko are in the top 10 players in ratings on this map in the past 3 months in this event. And so when you actually look at things, face value, sure, this is an Apeks win through and through, but we know, as we talked about, as the desk said, as we've set up very nicely, sure, this could be a Waro 2K show, but having said that, JL, TMB, Buzz, Red Скорость Star, на меду. all very solid. Уже началась. So I guess for them, Dust 2 now starts with a good На меду CT start. пытаются не пропустить никого Yeah, под шорт. especially А они не идут шорт. speaking about people like Nog, I'm really Заметил glad на that свой you физиспа. underlined him, Пошел. by the way. He's because we spoke Типа, да, about там Oro, Тим Билл шляпу 1.31, прострел. 1.32 rating. Nog actually averages 1.39 База on ждут? Нет. the past 3 months, and Ну, well, that's получает how по his голове, а map сильно starts. там приседает по хп в этом. Not the most Нашили. ideal of ways. You set him up for success, mate, and he falls flat on his face. I'm sorry. The По слепой там USP было of за us take синим. him down in this pit И position. он это догадывается, Although, да? you know, very easy to Подсадочка. overrun. Он не видит. Very Я могу difficult еще to clear просто... out, and this is looking pretty promising now with Apeks. Ну да, of тут course, чел down the молодой, map, он but даже Jacob, не elevated понимал, angle, что так and that может would be быть. the end of Buzz's life. 4 versus 4.
4-4, но силен красный очень. И вы выходите лонг против испов. Это ужасно. У вас нету смока даже, чтобы пройти от лонг. Вот только под Б, я не знаю. Вот был единственный смок, вы его слили в начале раунда. Для чего? Чтобы, ну, чтобы ничего, получается. Ничего не добиться? Он слышал, да? Он уходит с Б, он прочекал и уходит. У них нет гранаты, они на шифте, если выйдут контактом. Блядь, да. Пиздец, им повезло. Как же им повезло. Он вообще в шоке, он сам глазам не верит. Он говорит, прочекал, никого не было. Тут же все вышли. Кем находят? Ой, сильно находят. Там 4-2. Чаузи Ворон. Еще. Ой-ой-ой. 1-2, там рестар красный. Пистолетка для Апексов. Да что-то им вообще пиздел прям пиздец. Не, если так Мадлайнс будет играть в принципе, то типа там Фнатик вообще их развалит просто без шансов. Знают ТС, они там, если у них будет игра жизни, они там просто за мать будут играть и вынесут их. Окей, форсится, что первые, что другие, но там с одной стороны девайсы, с другой просто один скаут, диглы. Реал? Блять. Что, может, уберем? Да вроде нет, все норм. Так, это что, это mid to B. Это насильно находит зачем, как ты? Это же надо было делать, когда они все уже уйдут. Джекем находит Team B. 4 в 4. 3 уже. Ой, жаль, голову ставит в Чаузи. Ну, разменивает. Есть инфа, что один там на пальме, один в сайте. Если его сейчас забирают, он же раунд сливает. Ой, блин. Ты киберспортсмен. Ой, бля. Такое вы, конечно, отдали. Вы пожалеете об этом. Такое нельзя было отдавать. Один. Сейчас там будет в теории, они лигуют, да? Но они толком даже не пофармились. Лучше бы фаст вырыв пода делали бы, там сегодня чел стоял. Ну в теории там сейчас... Что там? А, они 2000 хотят, понял. Ой, неприятно. Стика ловит. Чаузер разменивает за углука. О. Там усилен. Понял. Его расставить точку. Одного потеряли, более-менее неплохо. А у Навка нет денег, что он собирается делать? Он десятый брать? Или еще один скаут? Еще один скаут. Понял. Ну это мета, видимо, какая-то. You know, by the way, a point that I wanted to make is Jacob actually on this too. I feel like I've loved comparing Jacob to Rain. By the way, I know that Rain's tier 1. Jacob used to be tier 1, but I love comparing him to Rain not only because... После того, что они залили, мне кажется, не даст Мадлайн все-таки возьмут. Ну вот, первый, второй. Уже 5 в 3 ситуация. Трое на лонгу. Еще Силиан. Чаузи, я не знаю, как тут, что им нужно сделать, чтобы тут в плюс как-то выйти по этим разменам. Одного только теряют на бае. 2000 сейчас будет. Что, фастбэ можешь попробовать? Учитывая то, что они там стакаются на ПКД.
Чтобы он смог нашивал. And I mean, sure, they're a map up. Если нашивал, мог бы двоих забрать. We turn to Nuke as a decider, О, and he's kind of their Пес backbone. контрит меня. They should never have been Мой losing кол. that follow-up, and this position should not be Бас so сильно one-sided. забирает. Never mind in favor of X-Mad Lions. Yeah, but Mad Lions, they're Я going to это be more than наводчик happy такой with себе. this one. You can see that they're really confident as well. Even in a round like Отгоняет that, типа of course, суицида. you can say, yeah, it's an anti-eco, it's not such a big На базе deal. пока Well, тусуются. it is a big deal showing how confident you are, Ой, right? а вот это зачем? Going for all those fights, picking up the Понял, kills, not надо. losing too many members. Ой, как больно. Warrels had a really good start. That was needed. That was much needed. Warrel was 8-1, by the way, if it wasn't for that shot from Nog. So, yeah, you need a couple of those one taps to punish them. Ой, да ну нафиг. 1 в 1? И бежать на хорош. Это выиграть еще можно. Sure, no Kevlar, sure. Barely any utility, but JL's left without a kit as well. Бежать, This бежать, round бежать, has бежать. turned so pear-shaped. That was a 2v5. А ну, а почему он, что он на суициде забыл? Мне кажется, он его не ожидал могу. Bomb down, jail. He's such a long way to go. Does he know that it's 8-0? Yeah, I think he will. does. He Yeah, will now. he's good. He's just gonna run over to Там the еще shore. Good news for him is that есть he так has гранат. so he can molly on the side. Nog, which way does he look? What way does he face? It will be Eh? towards short. Spots out the Вроде man. друг друга The сейчас. flashbang to the right, and here Один we будет go, the выжигать volley that you talked другого. about. Now gonna be forcing Забирать Nuke. скинавка. The Ну open неплохой на JL самом to деле find the kill, очень. but it should Очень have даже. never been that close, and that is scary for X-Mad Lions. Sure, they get themselves a 4th round, but 4 casualties to the deals of Chauzy and Nork. That's a whole different story. Yeah, that's too much. And it's not 4 casualties. That's 4 casualties in a 2 versus 5. That's Да. a really important point. Because they get the Чаузи, initial конечно, kills, жестко. and then we're like, they're Раскрутил speaking, Дигу. okay, that play is really cool. They're bringing up the confidence, farming the kills, strengthening up the economy and whatnot. And then they just lose 4 people. That is, yeah. Ну навка авик. Наконец-то. I mean, That's scary. how do you even summarize that? You know, how do you even? И что You know это? what? About that round? Пик I лонга? think if you're a team, like if that happens to Apeks, Ой. there's gonna be a lot more problems compared to when it happens to Mad Мгм, Lions. вполне одной Simply пули. because they're a mix. They care about Твора winning the round. позиция They're такая like, okay, подлая. stuff happens, you know. Those guys can Ну, shoot. интересно, на They're самом just деле. the Eagles. We made some mistakes. We don't really care about it. Sure. No, definitely the mentality difference. I think the desk talks about as well, right? It was kind of like a battle for which team is more stale, which team is sort of Oh, Apeks less for in the sure. loop. I mean, I mean, right should now, be. Yeah, right now it definitely should be. And X-Mad Lions proving that point, but after map 1, I think there is a lot of consideration. And Apeks being on the team side of Вора double two, увидел, там смоке, но не попал. literally just shaving hair off the Джоли leg прыгающая сильно. feels like at that point. JL Браво, там еще вора стика казнил. И это у вас такие смоки, да. Yeah, Chelsea's gonna Да start нет. making his way out of long now. He needs to find some impact. Ну вы They've красавчики, lost я не Jacob as знаю, well. что вам It's 2 сказать. versus 4. That's Чаузи really tough. слепым Round убивает. refresh. Oh, Chelsea Это actually флеш? gets the kill while being full flash. Видел на КТ. Flash. Блять, на каре. Warren can't really afford to miss Тут the вора. shot, and he will miss the shot. Ну, That его should спасли. end up with him being Wow. dead, Это but жестко JL слил. arrives to the rescue. That's a really sick play from JL, leaving Nog in the clutch. Ну вообще, даже если They will 1v3 and его сейчас two просто gold дают, players разменяют, over 1 HP. Nog, он не ожидал nope, вот not видите. ready for Red Star. That's unreal. Два авика все-таки берут. How close that round gets as well, by the way. Like Warrow 2k low HP, Red Star low HP, and a couple of extra bullets hit the mark. Yeah, I think that's been the story of the Чего game. он там стоит? I mean, it was X-Mad Lions on the receiving end of that kind of fate, wasn't it? Yeah. That one. So, yeah, no, you are right. It has been definitely. Нормальный смог не обязать и все. Roles reversed, and in this round, Apeks Делов-то. on any coach should be more of the same. Yeah, it should be. Well, they're gonna be on a little bit of a lightly armored deco. That's how I love calling those, even though they have Будто only это one пода. deco. And the hero AK Покажи for под Б. Chelsea, and it's gonna be a little bit of a B play now. Фаст би какой-то. That round actually has a lot of risks to Тут it, гранатки есть especially даже. if И the не middle калаш. player isn't effective enough on the defense. Калашик под выход бы. Red Star is playing towards the headshot Куда angle он with the молик AK. дать? If he Ну, а misses куда the еще first давать? couple bullets, that could be really dangerous there. Towards Okay, B, he Apex. doesn't. Red Star, he'll find Ой. the first Warrow 2k. The second, Chauzy. Вора Hero AK going to вырубает. be doing some damage. JL left Стика. with 1 point of health. Warrow 2k could be in for a Чаузи collapse. вырубает. 4.1. Два Norman авика. now has the AK, but even then, Warrow Вот, 2k. Warrow Че 2k флешки 's orb какие-то юзлес is too получились. strong. 6-1. X-Mad Lions
There does too, mate. It is looking comfy. Snow. Ну, This чё, is щас the бай. 5-round gap. Yeah, he was Есть шанс, Woro что in that попадать. round. You know, the double 2K. Excuse the pun. That was awful. Yeah, Hey. I was gonna hope that you were gonna brush over that and No. I couldn't. Вора 13 на 2 Yeah, херачит. 13-2. That's a really good start for Woro. I Что mean, за дрот, that's что сказать, what you Бест. expect from a person like that. And now you're starting to see the difference between himself and Nok, right? Because Бывает Nok база. had a really good game on Mirage. The analyst spoke about it, but he's not a flashy Ещё- opener. He's not that ещё guy выловит that's just gonna be TNB. running around and picking up kills left, Уже right, and 5-2, center, но whereas тут Woro is. Василиан пошел на фидел. Разменивает его нормально. 4-2. Сегодня все на Вору принимает сайта. Рестар на каре. Yeah. И не решает отходить. 2 versus 4, and now you need to freeze. You need to press the Почему brakes. This Стика is не something может that they did really well защипать on сайт Mirage. на Just таком wait вот for Mad Lions. тайминге? It's a 4 versus 2. You need to group up, play together, and see if something happens. This is good. Заходит, видишь, никого нет. Вообще вот эти вот свои молики не давать. Там уже понятно, что где челы. Уже пришел, все посмотрел, нигде ничего нет. Челы стахнули, Plenty of cash. Yeah. Мог я бы на его месте вообще пристройку занял бы. И смычок отдал бы туда куда-нибудь. В окно. Ну типа. Пускай так не ожидали. Not a pretty similar story in Mirage because no one really had money on Mirage, but that's a story for a different time. Apeks so far have been struggling a bit, but that round is going to do a lot for them. And that round is on Josie. Going out of long on his own, of course, support flashes were great. Это But сейф. that double kill falls back, even a third there. Mad Lions for the first А time. по they экономике get все нормально. absolutely denied. You know, Сейчас one будет thing that какой-то I мега really супер закуп. if you're able to isolate Woro, because obviously he's gonna have a really good map. I mean, you've seen that from the first couple rounds, right? He's 13-2 on the start of the game after 8 rounds. But this 2 is one of those maps where you can actually isolate the AWP quite efficiently, and if you're able to do that, he's gonna Вора be первый тайм problem. на лонку, скорее всего, It's not придет like лонг he пикать, can да? bounce back into the round later on. If you finesse him once, Там типов he's на just лонг почти isolated ничего нет. to the end of the round. And this is something that I think if Apeks Или managed они to do убить хотят. successfully, could be actually the recipe Нет, for не хотят. success on that T Трое side. под Б идут. Навк не ловит. Ну вот прыгающих двери. Nearly finding the Что? mark. No damage done. 5-on-5. Apex. Вора пошел флотную с авиком. Слушай, одна флеш, и ты отлетишь просто как фанера над Парижем. Тайминг ты словил, боже мой. Ты столько он столько инфы сейчас собрал. Навк хорош. Они его байтили так лол. Не открывай свой GKM. Ходит. Yeah, Mad Lions is that kind of a team that Ходит just goes for обратно. re-peaks whenever they lose Чё, or сильно win a fight. убивает. And, oh, TMP's actually gonna go for more. А, That's его a никто не really wholesome контролит. play from him, and Jail drops Chelsea in the Вон нужен. meantime. So look at how Джельчин ходит Чаузи. turn half tabled. Топ-4 ситуация для Апекса. Yeah, Oh, the turntables. No, I'm with you. yeah. That's how we say it here. Is it? The other way is the boring way. Yeah. Well, you understood what I wanted to say, right? Of course, of course. Yeah, and it sounds cooler. You just added the Elisa meme and flair to it. That's all you did. Yeah. There. Yeah. Fair enough. Yeah, guys, type 1 in chat if you say it like that, and type 2 if you're boring. Type 2 if you're boring. Get a poll going now. What's going on? No, we were just doing. It's not a poll. We were just doing surveys. You know. Ah, okay. Whenever Ну да, это we сейф. have some kind of a dilemma, Там Стика в теории может Галил дропнуть. GKM будет закуп. Силен тоже себе может позволить. Что? Ну I reckon типа you'll be getting a lot more калаш damage какой-нибудь? chances, Да, может No, I там. don't think so. People don't want Взлом уже неплохой. Okay, Блять. fair enough. Off the time, После Stico таймера got гениты. money out of his pocket. Гениты наш. Jacob, $6,000. Is that enough to spread the wealth between himself and his teammate? I highly doubt so. And for that, Stico Чел устал сидеть, пошел пикаться. either a Стреляться. Mac 10 or a Deagle in this round, Chief. Nothing more than it. Yeah. $1,600. No Galil can be bought now. And there you go. Deagle and a little bit of util. That's all that Apex have to work with. This is, honestly, I didn't think it could get any worse, but now it has. Oh,
could get it a lot better though, and TMB, he's gonna go down. He was one of the ops as well. And now it's only Warhol left. He misses his shot, but JO is there to get the refrag. The re-aggression once again, Mad Lions making sure that they have a lot of things going on. And they have no intentions of going back. Да, 4 в 3 ситуация. Джей у нас красненький. Берут больше 2 авика. Вора подсаживают на сайт. Да. Вроде по таймингу нормально. Сделать флешечку, этот пик под флешку лонга. И никто, блядь, базу забрать не может. Он 2 раза с авика промахнулся там чел. Тебя сейчас все заберут. А тут 2 авика, в принципе, у Чози. Yeah, and you can see them opening up the distance as well. At this point, they realize that they shouldn't be fighting for this one. They can just wait for the T's to walk into them. They have 3 bodies towards that A-bomb side. 1 в 4. World picking up that kill, it should be not just considering. Maybe even holding on to the AWP at this point. I don't think they're gonna let him do that though. И он будет постараться его, конечно, сейвить, я думаю. Но не получится. В спину человек бежит. Ну, этого сделал, конечно, красава, но не более. Привет. Ликокс. На кого ставил? Рассказывай. That's going to be another buy coming in for the T side. At this point, they really want to win rounds. You know, Dust 2 is not old school Ancient, it's not old school Nuke, but it's still a map where you're going to be alright with like 5-6 rounds T side, but now we're getting into that part of the game where 5-6 looks a little bit. Этот молик, его могут наказать. Видели, что он... А, нет. Потом мне шиза. Ой, базу забирают. И Редстара разменять. Бля. Ну как вы это делаете, мужики? Это же надо постараться. Сами себе игру заливают. Это должно было быть сейчас 3 в 4 оставаться. Но они все, они кроме... Больше ничего и не будут ходить, я думаю. Начало уже не верят, они все найдут. Decides to step back. Apeks still have a 4v4, but look at that play towards the B side. TMB, I think, he's pushed all the way into T-spawn. He has so much information right now, and with Warhol posted towards middle, actually Mad Lions have everything perfectly planned right now. I'm even surprised that JO is going for that peak. Жель находит Навка, подсаживает его. Кого-нибудь в яме и отходит с его сыграть. Там один смог и один молик. Как вы собираетесь с помощью этого проходить эту щель огроменную? They know it's a 20 seconds left. Orp of JL good for the first. Having a look over the top, trying to find another, but there's just no time. 13 seconds. Так, ну это легкий раунд для... Mad Lions. Я забыл, как называют команду. Тут они, конечно, заруинили жестко. Тут подруинили. Все вот это вот. Сейчас, надеюсь, сменят сайт. Москов неполная сумма не закупаются. Чтобы что, чтобы в следующем раунде без девайса ходить. Taken down by the Deagle of Steeko. 4 versus 4, but of course this was a minimal investment made by Apeks, and for that reason, 1 kill, sure, it might be good enough, but we need to start seeing rounds go their way. What is that from Red Star? Now that is troll. That's the most buggy play that you can go for. 1-2 в щу. Это Мудлайнов? Yeah, right. I mean, you can understand why, but now JO needs to compensate for it. Apeks are going to go over towards the B-bomb side. JO misses the first, and that should be the round. Блять, как так-то? 3-2 ситуация. Ой. Найс-трай, конечно. Ну, пошел ты нахер. Какими приколами. Ой, блядь, 2 в 2. Джель красный, у стика нет
девайсы. It was what, a 2-on-4 originally. Now down to a 2-on-2. Steeko's Deagle already with a double. Gonna have to make it a quad kill. Nades in Для his way. флеш, где больше себя, наверное, роняет. No scope, not found. Buzz by one, but Jacob Третий раунд. valiant. And with that, Apex За now Апексами. find themselves a third. A half-play success. Underlying tone is it's doable. Apex have made it manageable. Now the chase. Это после проигранной первой, да, я так понимаю? А почему вы так, не знаю, верите в них? Мы вчера вот смотрели с типами матч. Синерс против Статик, по-моему. Там вот тоже, типа, после когда первый Синер забрали, типа, они все верили, что, типа, это будет камбэк. Я вот думаю, что Леона не выиграет, потому что они чисто даже, ну, чисто даже физически не могли бы подготовиться. Ну, вот, у них сегодня матч будет против Fnatic. Турнир, ну, важный, по-моему, на вылетание даже. Он уже плей-офф там. И, типа, ну, им же, наверное, лучше подготовиться к Фнатикам, правильно? А подготовиться к двум командам это нереально. Ну, типа, за день. Чё, вы так не думаете? Там же подготовка идет к игре, там не один день, там. Это дня 3 минимум, там. Ой, шашлык могу делать. Ой, блядь, какой гений, блядь, да, чтобы обиднее было. Че он, блядь, представляется там? В 1. Вора остается соло. Ну так вот, и собственно на первой карте я поставил так, ну, типа, было видно, что они, скорее всего, да, к Фнатикам готовились, типа, кто не готовы, в принципе. Были что-то показывать, поэтому их так жестко и вынесли. Поэтому я думаю, что, типа, чтобы сейчас они вот должны, в принципе, тут проиграть, чтобы потом Фнатиков выиграть. Я не хочу, правда, чтобы они Фнатиков выигрывали. Ну, блин, это такая... Тут в последнее время вообще какая-то херня творится. Тут все аутсайдеры побеждают. Ой, стика. Хорош, не зло. Ну, ап еще убивает. 2 авика играют. Красиво. Тимби уже пропушил. Говорит, что это афу. Не самому бы стянуть с собой, наверное, да? Ну, не вряд ли что-то сейчас делают. Его сейчас заберут базу. Тимби его сейвит, ну, в хорошем случае, на ласт раунд. И что, он хочет авик себя отрыть? Девайсы поубивать. Ну, там по деньгам нормально все. Ну, хватит закупиться. Это его сейчас будет больно. Все, он авик спиздил. Я сделал. Неплохо он сделал, на самом деле, сейчас. Очень опасно будет с авиком. Сколько лезть, в принципе. Там вора в огне. Нас на 6 хуярит. Минус 1 дал. 5 хп. Его убивать будут. Его убивать будут. Его выбеляю все-таки. Там что там? Фармилочка будет у кого-то. У кого-то пистолет, я понимаю. А кто-то вора. Я со скаутом, да? We still have a couple guys that everyone thought were past their prime, and look at them go. They're on their way onto a really good comeback on those two. Yeah. Chelsea leading the charge though, the young gun. Yes, yeah. I think it's the most like middle finger play you could make, right? Getting benched from your roster and immediately like popping off. I guess maybe it's middle finger. Какой-то уже сильно заходит Б. Вдвоем они. Контактом. Джель где-то стика вырубает, челы зашли на Б. Все, заняли сайт. Молик. Бежать за... А тут... Помощь бы. Это тайминг, конечно. Уже должны помогать. Найс, Тимби убили, вора убили, все. 6-9 не разгром.
The gap down to 3. I said they needed the rest 10 and they have delivered. Конечно, больше ожидал от Yeah, they have атаки delivered. They got at least 6 Апексов, rounds here. но что на своем пике еще особенно. For the second one, I Что-то mean, видимо как it получилось. got a little bit sloppy in the last round there, but we saw them once again just wait it out. Wait И for так уже Jacob это to ну come типа back. палящий немного на Help гости, out насколько for я the понимаю. clearance of the B tunnels and the 6th rounds going over on the CT хотя кому side. как Apeks тоже. not looking impossible for them to activate, especially if not. Сейчас если они быстро навик накопят и у них они себе ну типа экономику наработают, мне кажется там без шансов будет. Там будет шанс только Б выходить. Catastrophe towards middle or towards B. So no, you are right. But this is interesting for X-Mad lines. You know, usually we see either the B rush or maybe a bit of Би на long контакте выходит, но его ждут. where we've got TMB taking a bit of a peek, a bit of a gander towards long. In the meantime, the bomb Увидели друг друга, я ТМБ forces, отступил. they're on tunnel position right now in the upper tunnels, having a good look. КМ у нас в миду. Их шестерочка, стика, соло Б на танцполе. Там под веб собираются. Надо минус 2 давать, как минимум, чтобы выигрывать. TMB забрали. Стика минус 1. Но больше вылазить нельзя, его тебя заберут. Тут ждать только. Кстати, TP, конечно, я вообще в шоке. Это что? Это же не ему флеш была. Боже мой. Если это ему была флеш, то это ужасная флеш. Сильно забирают. Пас голову ставят. Чаузи красный. Навк один остается такой. Более-менее. Чаузи вырубают, Навк вырубает база, и все, есть инфа про вора. Вор должен сидеть в тюрьме. И идет туда, ну, неплохо. Он его не услышал бы. Он не читает это же мега... Не, это мега мувы. Он не читает это. Что он его хочет на нож или что? Он вообще ему выйдет с одной поставит. Пистолетку забирают. Обменялись пистолетчиками. А, нет, они 2 пистолетки забрали. Лол, я забыл. Не забрали, да, пистолетку, но форс не забрали, просто отдали его. Ребята, на трансляции, кому не сложно, подпишитесь, пожалуйста. Лайкосик там, все дела. Кто ставит лайк, у того ставки все заходят на протяжении 2 часов после поставленного лайка. Реал. Можете проверить. Пас Чаузи вырубает. А, Навк себе навик настрелял, лол. Ой, какой прив жесткий. Так, ну тут 4 в 3. Есть, конечно, шансы потащить там. Сейчас они пройдут, сайт займут. Зачем? Это не рамбус, подсадочка. Ой, попал, как по нему неприятно. Поставить бомбу в TMB бы. Куда-нибудь вот ну вот, да. И можно было лонг уйти. Но уже нельзя. ТКМ убирает Джеля. Врубает вора. И последний TMB 5 хп. Он еще умудряется килл дать. Лол. 8-9. Сейчас должен быть такой. 2000 они бомбу ставили, у них будет бабок сколько? 2500 сейчас? Ну, плюс-минус. По 2500. По 3. Ага. Лучше они могут купить теки, первые арморы и полететь просто Б. Рабочая страта, говорят. Почему не сказал бы, что там какие-то гении стоят на том сайте. Бабас банан.
Чаузи умирает, но догорает TMB. Бах соответствует GKM. Сильно забирает двоих, еще есть по одному инфа. Нах постраховывает его. Двоих потеряли, конечно, но... А, это фул... Я даже не смотрю, что они берут. Я был так уверен, что это будет до 2000 бай, что не смотрел даже ничего. Ну что сейчас получается, придется экономить. Вор пытается пройти, но там бомба на шарту. Предательским образом. 9-9 что-то. И сейчас такой. Что там сейчас у них по экономике? Я вообще, ну, типа, я не могу понимать даже, что они сейчас будут делать. Yeah, I feel like for Apeks it feels a little bit surreal winning rounds with 3 players alive 2 times in a row. Yeah. Yeah, even though it begins with a 1-for-1, or rather a 2-for-2 refrag, they actually managed to slow it down a little bit and establish control over it. But Mad Lions now with the first spike, quickly towards long. Josie needs to get out of there. Oh wow, I was going to Jacob had slipped the net. No one knew he was there. Сейчас Селена ловит под пуши. Ну да, чел пошел на фигел просто. Видимо, хотят на третью карту отправиться. 70 присматривает. Yeah, I like the call though. I feel like for a first buy round you need something like that. Try and take it out of the box. Ой, ну все ясно. Чоузи. When it doesn't work out, it fails miserably. Не знаю, насколько правильно он сыграл. It's a 2 versus 5, and unless we witness Наверное, вообще неправильно. Здесь инфа, типа, ну как бы тебя может Кент твой тиммейт прикрыть. Ой, там Пайпер и Стару по базу попадает, лол. По 10 хп у обоих. Знали бы они это еще, они бы, наверное, пошли пушить сейчас. Но они этого, к сожалению, не знают. I think you just stay here. You just hold an aggressive position if you want to so badly, but taking a look at the money of Mad Lions, you shouldn't be risking way too much. You need to establish the T-side economy. Imagine it as if that was a perk, you know? Но они явно убивать не придут. You need to, like the first couple rounds, you need to keep like 3, 4, 5 players alive. Make sure that you enable when you unlock that perk for later on, you know? Не было из-за бонуса очень низкого. Апекс. Да, там не было бы, если бы они сейчас забрали бы. Тоже только лучше единица в руках, чем жура бы изменил. Мне тоже надо экономику нарабатывать. 10, 9. Бай на последние бабки. Апекс у нас по гранатам все норм. 4 диффуз кита. GKM только одна флешка. Это странное что-то. А, он Б идет. Б идет, а туда весь костяк. Mad Lions как раз направляется, кроме одного. Но они пока просто халдят. Что, они лока отвоевали? Кому втянуться было? Было бы кайфово. Взял, заранее спалился. Тикал минус лут. Флешку сильного она выбирает GL. Хороший флеш. Все до сих пор не зашли. Сейчас заходит, ставится бомба. Бомба ставит закрытую, стика базу убивает. Хаешкой. Мега подсадки. Там никого нет, к сожалению. А сейчас может будет. Нет, не будет. Будет стоять за этим следом. А, нет. Какой тайминг ты словил? Какой тайминг? Ты же бы... Лука. Ну тяжело, они выходят, они без темки. Типа, в темке нет никого. А сильно минусует первого. Понимают, где 2 игрока. О, а он не успел. Боже мой. А он не умер еще. О, такой рофил. Ну вот это, походу, матч на карту был. Был реально матч на карту. Сейчас они, скорее всего, туда отдают карту. После такого. Я думал, он успеет, у него там диффуз киты вроде были.
what a misplay from Apeks. If it is, Видимо, I не must успели. admit, I didn't see. I saw 3 defuse kids. I was like, В bro, they уровне have a kid. Сустика. Yeah, yeah, exactly. I didn't see if Joel Ну еще had есть one. шанс на самом If he деле. didn't, Сейчас они это that's если a дадут, там massive по misplay голове from попадает Apeks. Крестару больно. Mad Lions are Под gonna флешку там. capitalize on it. They Ой-ой-ой, come как in. они... Affiliate and Joel's actually Нормально, making минус 2 так-то. a lot of damage. Making quick work. Easy work. С спами. It's a USP against an AK. It's not. Yeah, but he got the kill. True. Как и что это? Они под Б Those are the уходят? moments when you Нет, say to easy. B? You know, when you win an AK versus Значит, AK наверное, fight, бас you просто don't fight останется easy. It's not контролить easy when you win it with the мид, а Yeah. типы через темку будут Sit заходить down. на Б, да? It's a phrase I like using. Yeah. Yeah. ЧКМ ловит. NT try. Остается один на Апекс со скаутом. GG game. Ну, его сейвить нет смысла, поэтому придется убивать девайс. Nah, NT try hits different, you know. This is one of those things that you just type it in chat and you know you've pissed up the enemy so much that he just goes like, you just said nice try, А, он are you? чем убивать, если он просто может пойти Yeah, you know, забрать? you just Won the pissed him mental off. game. Yeah, 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 yeah. yeah. Там же калаши And the лежат. mental game is Или really нет? important. Right now, X-Mad Lions, they are in the mental Yeah. game. Или их уже забрали? Yeah. Тебя тут ждут. Having fun. Ooh. 360 no scopes trying to be hit by North. Я думаю, сейчас там мозги, наверное, типа, блин, надо забрать. Жадность чисто. Фраер сгубила. А ведь было бы вкусно урвать после такого раунда. 12-9 сейчас фулбай. А все-таки есть, но там одна флешка. По гранатам беда у... Yeah, that's У a third Апекса. eye for Apeks. They need to make it work now, and even though their Dust 2 has been a 50-50 so far, this one looks like it's gonna be the down part of the 50, the negative Я part of думаю, it. ничего страшного. At least for now, though. Nook, another round on the AWP. He's had a good Правильно. game, but he's lowered the working Правильно. tempo just a little bit on that CT side. Hasn't been getting too many chances. But look at TMB. He's gonna be really quick towards middle. Так, под трэм под Б они. Сетапаются и отходят. Мид ту Б, походу, планируется на первом тайминге. Nothing for it though. Nades in on middle. Кто силен, Cillian. сидит. Позиция неплохая, но агрессировать смысла нет. I don't think it's used as much as it should Немного be. It's such рассеется, an еще и off тебе, angle, блин, especially капец. when you sit so far Бро. out, right? If like X-Mad Lions opt to re-smoke this, then maybe Не, they это check Б the angle. отменяется, я If they понял. don't, why would you expect someone to be sitting here out in the open? Warren Убирает ворот у Ке. like the angle. Ой, отошел. Cillian, oh my word, and he keeps the smoke out to drop. That was close, but a man advantage nonetheless here for Apex. Yeah, that's massive. Even him falling back, not giving Mad Lions a chance to go for Так, 5-4 у нас ситуация. without risking of being taken down by another Mad angle Lions or from another думает, angle, куда бы rather. выйти. And now is the man disadvantage game. This is what Apex Мамба у нас needs. тёмка пока. Apex have Ему надо five как-то сейчас versus four пройти. going. Но They он сейчас, can наверное, just hold посмотрит on на to their тим angles. They Савика. can just let Mad Что он Lions прошел. do whatever they want. They're gonna walk Да, into the проходит, и middle. сейчас шорт, скорее всего, It's gonna be выйдут. the A play, Там but навк на no приеме. resides towards the ramp Ну, with позиция у the него, конечно, такая себе. Я They бы don't лучше лонг really стоял have бы. the utility to worry him that much. I mean, only 2 smokes, the flash and the molly. Скажем, He's gonna get позиция mollied сразу in не single time, выигрышная. and I suppose that Molotov is gonna go over towards the Там side. одна граната, и все, это отлетело. Иначе Чапрефом будут выходить просто. Gonna need a couple with the big green, mollied out Ну вот behind они it, уже like подошли в упор, что ты будешь делать? time is of the essence, and that Минус bomb 1, needs to go окей. down as Norg will find the Сейчас first. сразу разменивает. Oh, He goes for the fight with the F4, bomb in his плей hand to win ставится it out. под шорт. 10 seconds to go, but he'll punch in those digits, and now Тимби we're set up находит for a стика, post сильно that не lands a смотрит man стара, по down, Тимби but a есть. man up now По for Тимби есть Apex. инфа, что он Josie will шорт. tap away. Buzz А Buzz тут гранат and никаких TMB нет. at 1v3. Мата под него. I think you save it here, by the way, if you're TMB. Он прочекал все, понимает, что 48 никого нет, HP, все в not the сайте. main opener. No nades though, so they will eventually have to pick. Ой, Who у Джекхэм might жестко get a вырубает. chance, but no, Jacob is gonna take him down. 10-12. AWP out of the equation. 10 rounds for Apex are really crucial. Там Not по only деньгам, they ну win it, более-менее but все they нормально like еще. saving the double AWP as well. A really good round there. Nog doing his absolute best in the scenario. I was actually surprised that they managed to take him down after only 1 kill there. Yeah, I thought Norg was definitely going to be in for a couple more. Do you remember the Shiro clip recently where he like no scopes the guy from side to short? Like in the back of my mind, I was kind of expecting a play like that, you know? Every We always set time them up every time you're seeing an Гол AWP плохой выбрал towards Тимби, ramp, так you're бы, like, наверное, I've seen this забирал. one. He's gonna get at least 4, and then they get 1 or no, and you're like, Воронов Yeah. хитмит. Там два века I guess играют, that's Стика why и Нав. Shiro. Стика уже в темке, в нижней. True, true. Его что, его ожидают? Нет? Какой еще под Bet флешку? Loro 2K, despite obviously we talked about him as a Дима ожидают. I feel like he's Уже не actually ожидают. quite Все, может заходить в спину. on the AWP. Dunno, Ну все, so, тебя слышали. you know, his kill Гений ты, конечно, блядь, с Савиком сюда идти прям так в упор. a little bit extra. JL will go Уже back даже игру заруинил сейчас себе. shot for Norg.
Простреливает TMB, остается 18 хп, откидывает молик на мид. Что, сейчас вообще идеально выйти мид ту Б? Нет? Разве? Мид ту Б выйти идеально. Там нет никого. Там 3 на А. Вора смотрит, чтобы с КТ никто не прибежал. ЧКМ занимает хорошую позицию. Ну ты же не будешь пушить, ты соло стоишь Б. Ну это же бред, что ты делаешь? Если бы он стал в позиции вот там, это было бы идеально, сейчас его бы никто не прочекал бы. Это было логично. Ну тут да, тут сейф. No money in the back for another one. At least you hold on to one of the AWPs. But Mad Lions, they continue abusing that B-bomb side when it comes to the buy rounds, by the way. The last round was the first. I think the last one was the first in a long time where they actually Хватит на эмки. when it's a buy versus buy Зачем Стика дали авик? И он так вот round. сыграл с ним. Не понял. Прикола. Видимо, так надо было. Нужна третья карта, да? Получается. Сложно будет камбэкнуть уже после такого. Надо было брать серию сейчас с раундов. Сейчас уже камбэкнуть почти не Unreal, как по мне. А третья нюк как раз таки карта. It's come in the weirdest of ways, it feels like. It definitely should not have been so pear-shaped. The veto, as you can see, the map trade looking likely. The decider, I mean... You know what's fun, by the way? Go on. I just thought about it. Apeks actually did win their first game on Mirage in the tournament so far, and Mad Lions are about to win their first game on Dust 2 so far. Ой, и посадочка, да? Но она, к сожалению, бесполезна в этом раунде. Никого нет. Чаузи хаешку откидывает хорошую под TMB, у него больше половины хп снимается. Ну, он что-то, скорее всего, там уже как минимум двое на А, потому что, ну, гранаты-то летят. Причем одна за другой. Мне нравится, что они вот так принимают лонг. Не представляюсь. Не под что. Первый смычок прилетает на просвет. Потом сифнул стика откинул лонгвейтик, да? Это осилен. Лонгвейтик, но он, блин, как-то не по таймингу. Он уже развеется. Ну вот и все. Что возьмет Буза? Сильно живет в этом смоке. Но мне кажется, его прошьют. Ты ж прошьют сейчас по-любому. Тут смог подозрительный. Пока прошел Растар, его забирают в голову. Тут 5 в 3. Симби находит прострелом. Жели находит, вора последний на лонгу. Сейк будет. Тут по деньгам не особо-то и сказочно что-то. Этот раунд, получается, забирают уже Apeks 100%. Если следующий бай забирают Apeks, то там уже экономически будет. То есть легкий уже будет. Счет 13-13. Так что значит придумать Mad Lions. Что не получилось плохо так. From short, you know that the smokes towards CT are gonna start fading. There was another rotation. I think it was Jacob, the third guy, that got one kill as well. And yeah, makes it a lot easier. And Asilian obviously does a really good job playing around the one way, getting all the kills on the board. Apeks with 11 rounds, still fighting for that too. Might not be ready. Вон кто не идет. Опять делает подсадку на шарте, но сейчас уже может сработать. Если ее не будут доджить. Ее не доджит, но он все равно не попал. Обидно. Ой, хаешка прилетает, это неприятно. Не могу сразу. Стоп, ищи. Ой, нах. Растара забирает. Их стика. Силен. Они на сайте. Ничего не смогу сделать. Тут 4-4 ситуация.
is vice versa, and TMB is gonna get the kill. A 4 Чего versus эти в 4 яме? means Мне the кажется, bomb's очень gonna go обидно. down, enabling Mad Lions to go for a buy. And the Зачем next ты one, зажимаешь по Josie, дистанции? needs to focus on staying alive for now. All 4 players from Mad Lions are on the back of the side, which will make the retake a lot easier for Apeks. Yeah, got them confined in a corner. They can't head towards short because they hear all the noise. They can't head towards Почему long чел because they know называют Short is Леоном there. ботами? And it is the execute smokes being thrown on a retake here. Уровень Nice на shot, Чаузе. 2K. He'll find the Не first знал, кто kill был on сланга. 4. Что они все на сейф. Hold on. Yeah, they're calling it. They're saying it. They're done. They want it again in the next. It's Надо gonna было be 14 убивать points Mad Lions. вот этого чела, Yeah, который that's был a good тут. goal. That's a Тот, really кто good выигрышный goal right была. now. You realize that you have no money to go for a buy in the next Не one. делай Well, херню, you do, but Василиос. it's gonna be a really Я scrappy силен. one. And you lose that one, you're pretty much out. Чили ловит And- ЖКМ, а просто чел that does проспал actually его. make it better. Jo going for the hunt. Now I think it's been calm that Mad Lions don't have a lot of money either, so he doesn't really want to lose his life there. But getting Не, that реально kill хотят on Apeks, третью man. карту. Stico and Note, they have the money to drop exactly 2 guns. Тут по-другому я не знаю, Brazilian can как buy это himself, объяснить. so they can actually have a proper buy in this one, Apeks. But it's scary the fact that it is that easy for Mad Lions to just get around, right? And I mean, at this point, if the game continues going round for round, it's gonna be Mad Lions to get away with the W. Definitely would be the Закупают case. у нас вроде там 3 М-ки. По гранатам могло быть лучше, конечно, но They bring it пойдет. back. Can they find the И у одного mark? стика Well, только дефьюз кты. aim towards B early on. Сейчас чел придет куда-нибудь пушить. Slivers done. Warrow И 2K and Red потеряет Star both дефьюз кты. receiving end of a little bit. Скоро высматривает. Done. Stico goes in, jumps up. Warrow Не, они back. спецом фидят что-то, я не знаю, это бред какой-то. Чекаем ожидается Jacob меда. all alone towards the back of the Никто side не needs to будет. find a move to kill, but 2 might Да, not be enough вы in that просто scenario. в полете. No way, what? Сюда, тут про TMB даже я не знаю, сейчас все заберут братишку. А, нет, сбил его оставил, но он идет. Сейвить опять же. Ничего не сделаешь уже. Получается 1-1 по картам. Но я бы не сказал, что это они готовились. That's the best bird from Sky impression I've ever seen. Сказал, что это не готовились, не знаю, это на стримах просто и есть эти как-то плохим делают. That's when you know that they're gonna win the round, or rather the map. I mean, when you hit a shot like that, you just can't lose. That's how it goes. Even though Apeks are trying their hardest, even though they're Временем у putting нас up a good fight 21 on человек the на 2, трансляции. Ребят, кому не when сложно, Mad Lions are пишитесь. going for plays like that, it's just not gonna work out. And that's simply because it's a puggy team, right? That's simply because it's a mix. When you have the individuals hitting shots like that, and it's not even like Red Star's been having the best game of his life either, right? He's 11 and 15. That's his skill number 11. Сейчас что у нас будет? Эко получается. Хотя 14 они уже забрали, да? Или нет, они уже 15 забрали. Сейчас не придется форситься, получается, на всю. I do believe this is the first time we've had a Выбора-то и timeout нет особого. in this entire series. Yeah, and it's a technical one. Yeah, So literally zero technically, tactical timeout. yeah, we haven't had any tags, which we could understand. I mean, that's gonna В be теории the там only стика вообще angle какой-то we're gonna нулевой. have. That's gonna be the only Мне game кажется, ему in лучше our было playoff там stage купить that какой-нибудь we're девайс gonna see a нормальный single tactical и timeout скинуть from. типа. Хотя вот из нормальных, что формилку купить, он может 2 формилки купить и We're все. getting news that maybe a drink has been spilled. Maybe. Я бы на его месте вообще тупо дробовик взял бы и стал в упор, I да. don't think so. The only one that could be angry is Jacob in that scenario. Вот and it's никто не not ходит, him, не so- ходит, и But hey, Как look at the пошли так. screen. For all of you that don't know, the winner of так this и забрали. tournament is not only fighting for 25 grand, they're fighting for a spot in this LAN here that's gonna take place in November. So yeah, if you wanna come over, you know, say hi, watch some nice CS at the stage. Make sure you head over to Lisa esports.com/masters. Get your tickets. And a chance at Katowice, mate. The play-ins for Katowice. Yeah, by the way, the winner of the LAN gets into play-ins of Katowice as And well. a massive хотел после... Думал, вам ночь сейчас будет легкий, я это не посплю. maybe like Не посплю, походу. like big money, big money. So yes, go and check it out. Their drinking tickets have opened as well. So you know, if you А, like a кушать pint, шорт получается у right, нас. yeah, man. Никого не найдет, You're тут not они gonna там that's open. собираются Yeah, вчетвером yeah. выходить. You like a pint and watch a game of Во. CS, then you know where to go. Стика Do or почему die. уходит? 4 in a row required for Apeks in this one here, though, Ted. Ну, And ушел Стика. I think having watched the previous round, the odds have definitely slipped. Тебе же мид смотрят, тебя спину не Yeah. дадут. It looks like Только не we're gonna go пушить. to a third. Хороший у тебя In the угол. most buggy game so Позиция far, we're неплохая, gonna watch a товарищи. nuke as a decider. Мне такое нравится. Yeah. What a nice love story. Там уже на контактом проходит, они их просто могут не ожидать. Who doesn't want a nuke? Хотя вроде ожидают сейчас спрились. Hey, not there just попал. yet. Apex might have Чё, something to say about it, тайминг but this плохой. might Ну да, also be the final это play все. on the map.
Это ГГ, третья карта. Ну, вот как я и говорил, Апекс даст очень отвратительный. Не знаю, зачем его пикают. Типа они делают иногда что-нибудь прикольное, но типа они делают это чисто на индивидуальном скилле. Там сильно он раз забирает еще. 1 в 3. Дуран их похоронил. Ну окей, не могу, может заберут, но... Окей, забирают они. Там одевайся в нет, не успели, но придется брать. Стика то, что мне называть сделал. Просто решала. Стика силен. Со скаута. Я вот не понял, когда типа на рампе было, что никто из них не с бомбой был. Почему нельзя было поставить? Тоже сейчас сами Медлайн залезал. Могли карту забирать, установили сайт. Так, ну осталось сколько? 3 маппоинта у Медлайнс. 3 шанса есть. Хотя сейчас отдают раунд, там, скорее всего, будет экономический. Навка забирает TMB. Ну вот они начали делать херню. Чел выходит контактом мид. Не ожидаю вообще никого. Как он силен. Пушивает шорт, забирает одного, но сразу разменивает. Вот эти вот гениальные мувы от Асилиана, когда ты один на сайте, типа у тебя нет хлопы. Если бы они хоть раз бы сработали просто на лонгу, на сайте вообще, в принципе, я бы, наверное, что-то же не говорил. Два шорта собираются выходить в молик. 2, 1-2, Навк остается там. Вора живой, GL живой. Падает по нему есть инфа. Забирает первого, он тут вора не отдаст. Чего? Как он это выиграл? Боже мой, какой же гений. А хитов-то нет. Ну все получается. А он же мог киты купить, нет? Там у него 600 бабок было. 600 баксов. За убийство с АВП 50 дают. Я сомневаюсь, что он себе... Да он не мог, он эйс не сделал. Типа там надо больше эйса сделать, чтобы такое было. Он мог киты взять себе. Что, зачем они нужны? Правильно, правильно. Все, на третью карту идем. А нюк это вообще, это песня. А, там у Апекс нормальный процент. Блять, они выиграли, конечно, тоже. Против Трикет выиграли. Против Кова. Против Enterprise. Которые не играют нюк, да? Насколько понимаю. И статик тоже, который нюк такси. Хотя играют. Че? Это за бридж. Я не помню, они играли вообще с натиками нюк. Ну, короче, какие-то... Термофайр такой. Самый такие более-менее. Но они же... не такси на нюке. Бигам-то слили. Да, еще будет третья карта решающая. Yeah, my expectation was actually when Apeks managed to scrape through the 6 rounds. Там 900 с чем-то. Там округлил просто. None of which actually come into fruition. You could highlight a few players. I'll say Moro, we spoke about before the game. Taking liberties, making plays, finding gaps with that AWP, and getting important injury kills. And yeah, I believe he was also top. Ну я вообще тоже, наверное, на Леона был. A case where I thought the better T side overall won. A lot more success from the ex-Mad Lions side. It was a rarity for them not to get the bomb down. That tells you that they got the success. They got the close plan situations, and most of the time they were even able to close things out. This was due to, I think, pretty simple strategies. Сейчас будет много решать еще
too extravagant from Кто закрытый Mad начнет? Lions, just entry packing, one guy lurking on the other side of the map a little bit, but simple trades, and that got them over the finish line. What about any specific moments? Was it from the first half or the second half that was more to your Well, eye? if we talk about key rounds, breaking that second round was everything for Mad Lions. That enabled them to get to that 8-2 lead. Actually, it was 9-2. Lions за защиту, Yeah, за it атаку was all нормально off of this хватает. one. Если они за атаку начнут, мне кажется, даже лучше Few будет. good headshots. Типа, I thought the они casters сейчас actually уже talked about this a little наберут bit, that maybe там Apeks раунды got свои, a которые на little 6, ahead ну, of things, условно or говоря, they started to 7-8. think about where to Потом уже просто get до those защиты, saving на защиту, players, за защиту how дожмут. to hunt for them, but Mad Lions, a couple of good shots, and when you get Red Star and Waro 2K in a 2v2, things can look pretty good for you. Yeah, Тут тоже I типа think такое. JL Ну, kill there in tunnels. Yeah. она Back сильная left. карта If за they keep защиту track, that на, leaves Knock alone, the B наверное, bomb на side, тир and 1 then, уровне, Jakim, he goes for the где right типы, for ну, хотя бы немного Sorry. аккуратнее играют. Couple, but they get killed, and the Steeko is in a bit of a no man's land. All of a sudden it's like, Один, it's an awkward 60, 2-on-2 with only 7 one где-то player on the такой. bomb side, and Что, ну, что-то Rewind такое. time. yeah. А до начала That я Apeks смотрел, had вроде trouble 2 был. getting into the tempo of Mad Lions in this game? Ну там у них типа нестабильно очень какой-то период, я не знаю. Да вообще в принципе какая-то команда нестабильная. Тут по составу, тут, ну это же, ну это гений. Тут есть и Стика, который играл за этих, за Godsend, и GKM, который за кого-то он играл, я уже не помню. А Силион он играл за Heroic же он играл. Или он играл за этих, с Хейден, или как его звали? Типа, ну короче, бля, такие старые типа, на самом-то деле. One player also that rose to the occasion from Mad Как Lions. был Buzz. вот Buzz такой was вот, a сейчас very напишу. fresh player in this game. Yeah, we haven't talked В about самом Buzz начале. too much today, but especially in the mid parts of this map, a lot of good entry kills. I think he ended up with 6 entry kills. He Вот lost такой вот был. 3 of those fights all together. So Buzz, definitely a lot of good impact. And as we saw right from the get go, Что, второй минус что ли? Там, я не indication of хочу. things to come from Buzz, and it's pretty much just extra from Mad Lions, because you know that JL and Waro 2K are gonna put up the numbers, and if Buzz manages to play a game like this, I like their odds. Yeah. I think watching Buzz play, he had a lot of hunger in this game and a lot of grit. I guess that's how you could put it. А Like, тут даже я не сказал бы, что тут Mad Lions выиграли. Тут Вора затащил, да? Ну так-то, если... Я вообще не видел, чтобы они что делали Mad Lions. Там если, ну типа, Вора не сделал там 2 энтри, они ничего не сделают. А он даже не больше всех настрелял, там Джейл еще нормально, Тимби настрелял. А ну тогда что, тогда я какой-то невнимательный парень. Там Вора больше этот, когда получше просто. А у Навка на КД так-то. 26 на 14 закончил. Не получилось. And when one team gets the momentum going, they can string together 5, 6, 7 rounds, and the other team has had a lot of trouble stopping Не знаю, на самом деле. Наверное, минут 10 это сейчас у них будет эта вывеска. Плакатик такой, там будет написано через какое время. Вот он будет прямо... Что я сделал? Что это я передвинул? Вот он будет прямо вот тут, где сейчас это текстом ввожу. Сейчас они там договорят, обсуждают, какие они, блин, плохие, как они это, блин, сделали. Ничего, блин, удивительного, это Counter-Strike. Да, согласен, там... Что там было? Там Асилион, по-моему, пошел КТ... пошел мид спушить. Не имея никакой инфы вообще. Чел, по-моему, сдох на Б еще один. Стика. Ну, короче, да, это они сами себе игру заруинили, они могли забирать спокойно. Если бы не лезли бы никуда.
покажут, сколько времени ждать вообще? Я бы тоже как бы, ну, хотел бы. Ладно, я отошел. Завтра облачно, ожидайте похолодания.
It is time for the third map of the series, the final one to close it out, and one of these two teams is going to get knocked out and eliminated from the tournament. One of them will get to go forward for the next round to face off one of the invitees, but which one is it going to be? Because Nuke is the one to decide between Apeks and Mad Lions. Which of these two teams do you think has done the better prep work going into this map? Ooh, I don't think either of the team has done great prep work for this map. I'm going to be honest here. They're both dead teams, right? So I think they're going to be pretty much focusing on things they've learned in the past. You know, I think maybe even a little bit more puggy on the side of Mad Lions. Not sure how much Apeks is practicing, but at least they're contracted. They're getting paid a wage, so you have certain expectation. Maybe they actually do put some work into this. Yeah, I mean, if there's some miraculous way would win this tournament, there's a slot at the Masters here up for grabs for them, right? But just looking at the amount of maps played for Apeks, it's 11, but they've not played it much recently. It's been a bit of a while since they played majority of those maps. And on the other hand, Mad Lions only 3 times, but as an example, they just played it yesterday in a victorious way against Ecstatic. So yeah, it's tough to say like which one here is more favored considering all the circumstances. Yeah, tough to say, definitely. But in terms of the map full in this series, I did like the first two maps, Mirage and Dust 2 for Mad Lions. I think Nuke, just the way it is played and the way it's set up, it leans a bit more to the tactical side of things. I think that's where Apeks is pretty happy to be at, and players like Jakem, Stiko, I see them as very smart players, making the right reads, making the right rotations at the right times, and those Mirage 2v2s, 3v3s that went to Apeks, I could see them easily going to Apeks again here on Nuke. Yeah, the only thing that can be hard is that how do you necessarily predict a team that might be playing even more loose, even more puggy than they would normally do, considering the circumstances. So that might always be a bit of a curveball, but fundamentally speaking, probably is the case, though, that Apeks should have a bit more to show. Well, the panel has spoken. For the casters, though, maybe a bit of a question going your way. It is an elimination game. One of these two teams is going to drop out, so something might change in one or the other team's gameplay style. What are you hoping not to happen during this series? Anything wild on your minds, gents? I think that's the first time someone's asked me what I hope not to be. Так, у нас не возвращаются, да? I think that's the perfect game for a question like that, by the way. I love the question because Вернее, там Киев громят. I really don't want to see an ugly game. I want to see both teams Поляков playing кто они? really good and well Да, structured поляков. CS. I know that might be a little bit too much to ask for, considering that Mad Lions aren't going to be playing together anymore. Apeks are changing 2 players. I really hope, though, that this game is going to make sense in terms of we're playing a map that can't really be defined by buggy plays, or, well, it can, but it's going to look a lot worse. Апекс защиту начинает. Сейчас, думаю, по пистолетке будет много понятно. The chase is on. One of these teams moves to the quarterfinals, and one of them eliminated. Yeah. And it is all down to Nuke. Cedar Creek. That's where we stand here. ЖКМ у нас пушит с улицу. За красным уже. Опа, вор вырубает. Без шансов. И под стика на рампу уходит. Стекает с рампы. Успел вроде бежать, но они его не догоняют. Я еще думаю, по 9 вытянут, а Силя ждет. Так, а Силя может вдвоем встречает. Ну, его сейчас затыкает, наверное. А что, никто не поможет ему? Слышишь, что на 9 подняли, дал инфу. Ой, там чего эти вырывают тимби базы? Это Стар 1.5, но он ставит бомбу. Значит, на экономику. Джек ему вырубает. Без потерь. Они забирают этот раунд. По-моему, почти все подачки получили. Если арморы докупать. Фу. With the way that they move around, rotate, and everything like that. I agree with that highly. I'm on the hype train for Jacob and Steve. Что тут пауза сразу? Тайм-аут? In fact,
On Nuke specifically, А, там чел Jacob вылетел. is the best player for Apeks. Number 2 is Stiko. Неприятно. Jacob 1.29 rating past 3 months. Stiko 1.28. The way that Jacob moves around outside, I'm gonna speak about it a lot, is really, really smart. And he is the guy that knows how to get a lot of information on his own. Same with Stiko, right? Even though they're playing different positions, both of them know how to kind of compensate for not having the support of a teammate, and that supports their team so much. Because in a way, let's put it like that. If you need 2 or 3 people towards outside, or at least a second guy to be throwing flashes, supporting, for someone to get control, Jacob doesn't need that. He's well confident in going on his solo endeavors. And that's something that I think is going to play a massive role in the way that this game goes, especially in the first half. Whereas for Mad Lions, by the way, Ryan, I have something that is on the back of my mind, but I'm not sure it's going to play such a massive role. It should. I really, really don't want to see it though. You know what that is? Go on. Woro 2K, right? Yeah. The same guy that just destroyed his opponents on Dust 2 had a really good, especially first half on Dust with the AWP, and an alright second half. This is his worst map statistically. Woro is standing on 0.76 rating in the last 3 games. 2 Галила Mad Lions have played on you. They've won 2 of those maps. и пистолеты. And 2 of them were Headlines. against Static, so Что это они? Чё? 2 maps that he's won. He's averaged Поставь делать? 0.76. Вроде как под раскидку, Yeah, а? that's the thing I'm worried about. It's a map that World doesn't like Готовится. whatsoever. Although JO and Red Star Чего love it. кидает молик? Yeah. As I say, it's Ой, very unlike Woro 2K to там give чел you вышел, these сгорел. kind of numbers. TMB, fast play towards A, the flashes are out. There's a Почему бы его, magnitude ну, не of допростреливать? Chauzy having a good look in, a Почему? well spam. Oh yeah, it's brilliant for Chauzy. We'll find 2. Woro 2K, Этот an eventual response. MP9 Лол, of a почему он так это плохо сделал? And a 3 versus Он 3. выкладывается That под is a девятку. poor misplay from Azilian, and it might cost Стика them the round видит. entirely. I don't Стара think it забирает will. его. Stiko Базу заливает, Вору остается Really 1 в 2. nicely done to find a double, and it is Woro 2K against Jacob and Nork. С бомбой остается, может уйти под Б. 1 versus 2, that would surely give them the kickstart that they were hoping for, but there's 2 rifles on the other side as well. Even though World has the bomb on his back, so if he slows down, that might actually bait him into rotate. Видите, пристреливает. Почему чел, который стоял вот за сайтом, он кинул молик, понимаешь, что еще прошел чел, и пока горит молик, он его не пошел душить. Он пошел душить, как только молик перестал гореть, типа, и типы уже его разменяли, ясен пень. Какой-то прикол. Yeah. Well, I'd say that it's a pretty massive hole. Yeah. 4 deagles and a Glock. 5 deagles, never Oh, mind. it's 5, yeah. But no armor, no use. Yeah, exactly. Говорит, Старчик ему вырубает. Okay, Типа, it should be an easy round for Чози Apex. находит уже двоих, на самом остается красный. Что, наверное, будет додушивать. Это выглядит девайс. You know what? Red Star might not be putting up the numbers of his life, but whenever he gets Он kills, подставляться и he не makes будет. sure that they're Хотя entertaining. идет сам вот. At least, yeah. А, он наверх ушел. Неплохо. Definitely knows how to shoot bullets at people in this round. Also, it is just an eco for expand lines. We set the bar low, and I think they've already met it with that one shot. Just doing damage. Woro 2K finding a second kill, however. Ворон Now находит that is a bit усиленно. worrying because he's also got an M4. Чози находит, это 3-2 ситуация. Как они такое отдают, я не понимаю вообще. Забавная тема. Stiko needs to catch off Woro. Can't afford to walk into anyone else first off. Going to be very careful and meticulous, clear towards lobby. Now turns his attention in Вору забирает. There we go. That's the M4 gone. Now it's just the deagles. Now it's the less Брайдер Стара. as well. Nork, he'll find a second as well. Последний джейль. Момент инфы, все теперь есть. Найс, как они это выиграли? Блять, как они это отдали, как они это выиграли. Два вопроса таких. Нормально. Yeah, I think you're really happy with that, especially after seeing Jacob being so aggressive in the start of the round. Red Star 3-0 для really Apeks. got shut down. Сейчас будет фулбай для Mad Lions. У Апексов такая себе кодовика шатка. Сейчас забирают 1 просто и 2 просто бонусом забирают. Worried a little bit about Если their уж на то пошло. finances. We can see that the full buy is going to be present, but
the savings account is pretty much empty. Not ideal, is it, for Apex, especially if they are to lose this round. Same again for X-Mad Lions, though, right? Their money isn't the greatest of spaces either. Жесткая заруба через смог. Сильно она проигрывает. Ну вот охота была чулу постреляться. Ну, чтобы слить чисто. Пофигить немножко. Навку ждет еще десанта на Б. The reaction. Steeko's to move away. Anyone here actually to hold down ramp? I don't think so. No one here for Apex has gambled towards the ramp position. Nork. He's in on the lower side. Oh, Steeko! Стика. A mismovement that cost him his life. 5 в 3 там сейвить надо, там ничего не сделать. Ой, после такого вообще типа надо доливать. Unloading half his magazine and not lining a single bullet. Surely it has to be. Surely it's just the save that you talked about. A switch from Jacob. Now, why on earth has he done that then? He pulls his M4 back out, and in the time that he does so, he's swung by the rifle, and that's it. The round's gone. Apex with 2 players left are just going to have to save. Replay that round time and time again. That's one of the most unlucky rounds you're ever going to see in CSGO. First kill through the smoke. Second kill was Steeko that had to get it, but just whiffed all the shots and then got caught mid-air trying to fall down with an instant headshot. And then Jacob getting killed while quick switching. Сейчас задушит меня, мне такое чувство прям. Вор отлетает. Да, флешечка вообще. Что, она не сработала? Это прикол. They fake flashed him with a smoke. Yeah, they tried the smoke play, but no, he didn't. You know what's the thing though? Go on. The Mad Lions player actually turned around. That's elite. That is elite. He actually turned around to the smoke before peeking. That is so funny. You know what? You know what? To make the viewers believe when you're an actor, you need to make yourself believe first. Yes, that is true. And in this round here, Apex believing heavily in similar fate to how X-Mad Lions did them 2 rounds ago on the pistols. Steeko to open things up with the M4, but behind it, I mean, we have a 5.7, a Deagle, and an MP9. It's not exactly a heavenly buy here for Apex. They are clutching at straws to try and find their way back in. Ой, Джеким врубает вора. Shot from Jacob. So far, by the way, he's been pretty much neutralized towards outside by Woro. Isolated well by the Mad Lions side as well. And now finds success. He is one of the Deagles in the round, one of the pistols. 8 хп остается уже M4 клемма. and the AWP yet 5-3 get ситуация. into some action. Red Star is going to do some damage, but it's still a 3 versus 5. They're 2 men down already. Джель палец в позицию. Стар тоже примерно понимает понимание. Что один уже может быть так Б. Мак начинает смотреть улицу. It's so claustrophobic as well because you have no map control pretty much whatsoever. Red Star is trying to find something, but doesn't really see anyone right now. Я то пушить. That could be massive. Not even shifting about it. Full W into the hands Давай дальше of попушим. Buzz, but it's a 1 versus 4 required. And the nice clutch as well. Шла первый килл, он летит в заход. Просто Просто на голову. Бас выходит еще. Ну что, надо делать такое. Ну, забирают они форс. Они не могут забрать фулл бай, а форс забирают вообще, ну, без проблем. Кто красавчик, что сказать. Вот он весь. Весь тир-2 КС. Если это вообще тир-2. Можно назвать. I think it's a little bit too early to speak though for now because we're just about to see another buy round. Woro hasn't had a lot of chances on the D side open if he really wants to use that as well. So yeah, especially when we're speaking about Раскидка под улицу, хаешка прилетает за красный. По стару снесся половину хп. Что можно нашить было в смог, но не стал этого делать. Инфа прошла, что он мог один пройти. Да? А под Б должен сместиться. Один как минимум. Look for more here, but X-Mad Lions content with the lower control that Red Star has, and I'm wondering what is the plan of this round here? Ted, do you think they are going to try and go for a lower play, or do you Ну, think сейчас так могут поймать просто, чел, тебя же ждут. I think you just wait for Red Star to do something, and he's done so. Finds the kill onto Steeko, and now you can do pretty much whatever you want. You can go over towards ramp, now you can pull back, play towards A,
Раздропаются винты. have Red Star jump out, Ора на or улицу just jump down забыл. towards it. Что, They ну он have как plenty Люрк of сыграет, я possibilities, понимаю. and it's going to be the B bomb side to be attacked, Он even ждет though прохода the с малых ramp дверей. presence got denied. It's Селена going to be one ловит. prominent attack, but one prominent attack when you have the Что это, control over сейф? the vent is going to be really tough to deal with. And Видимо, that could be сейф. another save for the CT side. I think it is. Yeah, be smart to do so. They've still got money. They've still got chances. Well, here we have it. Save indeed going to concur, and with that, it's safe to say here, Ted, that they're in no position to complain. A really nice Наверное, round норм here решение в from целом, но, Apeks, but блин, ultimate как-то goal, тупо они его отдали этот раунд. I don't know, maybe 6 rounds on this T side, I'd feel like is enough. Now they've got the ball rolling. Let's see how far they run with it. Yeah, especially on the T side, you want it to roll a little bit. So far it's been. I'm Самый surprised сильный, that который they've самый got опытный, been наверное, он for делает map такую lines херню in the rounds that they win. It's not дичайшую. like one person is just carrying them through. What I like so far is that they've made Jacob respect them towards outside, and I'm not gonna lie to you. I played it, like watched the Jacob demo like a couple days ago. It was a new game again. It was against Kova, by the way, from the main Swiss Elisa. And I was thinking, how hard can it be to make this person just respect you and stop going for his information plays and just annihilate you one after the other? Well, apparently it's really easy. Now they've made Две him эмки, play два калаша, really far back, один авик. and he's not really going for fights Сейчас anymore. более-менее позиция у Асирина, но, конечно, ее Now he's a выжигают little bit more зачастую. passive and even wants now to drop down towards secret to help 15 в him out. секрете уже. Просматриваю его как минимум. Bit of a confusing start, Джекем leaving слышит. Apeks with Чаузи 4 забирает seconds to make. Буза. Джекем, по-моему, слышал TMB. An aggressive one that rewards Или нет? with a kill. Buzz caught lacking. TMB, То Силион жмет уже в спину. Cillian. Oh, the ЖКМ, это старый TMB. Минусует. Сейчас еще видит типа нас. cranks the на 90 мейне. degree flip, Woro 2K and Падают они Jailbird вдвоем с Вору такие под мейн. with an Apeks man advantage. And a Тикова Cillian knows минусует that одного. obviously they know А, that про last Вор one идет под девятку. Nico fighting JL. It's Woro with it all to do. Или вообще идет I don't think рампу he идет, realized я понял. he actually has clear passage down towards the Ну, people side. He can get a plan ну out of неплохо, this. вроде его не ожидают. Knows that there's a player in heaven looking for a free kill towards Ram. Я Doesn't бы уже find ожидал one, бы. he wants the life of Stiko here. Or does he? Has plenty of time to make his decision though. Непонятный мув, типа он бросил своего типа. 30 Мне seconds лучше бы, left. наверное, выйти разменять его было бы. Idea. И там никого на А нет, в принципе. Player in heaven Если бы так allows them to все move случилось бы. towards the B-bomb side. Woro doesn't even get a plan here. There's gonna be two players being really Тут же close. ждут его, типа. Ты уже никак не поставишь бомбу. The angles back and forth, but with 15 seconds left, to Cillian. Oh, he has his number. He absolutely does. Checking everything, and well, eventually. Прикинь, такой тайминг, если бы он развернулся бы раньше, он бы его забрал бы просто. Woro 2K was caught out with it, and it was a nice Да, idea. вот Асилион идет. This lower play in the first place Yeah. was a really nice idea. Непонятно. No, not meant to be. And with that, of course, it is indeed going to be a 5th on the board for Apeks SET side. Looking pretty strong. Yeah, that's what I'm Ой, speaking как about. он жестко перевелся. Even though they make him play a little bit from the back, he's still really dangerous. And he's not a guy that you want to be testing. Nuke is one of his favorite maps, and we're seeing why. Что там, Stiko so 5-2. far doesn't really get that much 5-2 action. бай у Медлайнс. Avoiding him for Ну такой most part. бай. He's been just playing Не фуловый. Jacob, though, 4 gets калаша. the action most of the 1 time. тег. Have another buy in the tank, but this one is gonna be a last one. It's gonna be an Слышал, A-bomb. что пробежал один. Чаузи минусует двоих. Старый минусует тоже Чаузи. Чаузи минус 4. И Эйс. Oh, not the ace. Stolen away. Эйс отобрали у парня. Taken, but Chauzy, the young gun, Фришный 13 Эйс был for для in него. 9 round- or in 8 rounds rather. Hey, Даже Kevin ХП не потерял на первых двух. unreal to see how well he's been playing, and this A-hole, perfect. Yeah, look at the replay as well. They weren't ready for the off ankle, dodging the flash as well. What a play from the flamboyant young gun of Apeks. Chauzy showing the world that he is ready 6-2 экономический. Ну такой. for the competition, showing До the world 2000. that he doesn't intend to actually Экономически назвать сложно. after his У period всех of опасные пистолеты. after this tournament. Ой, там фаст идет. Врыв на... Блять. Okay. Ну. Well, bad shot from Под Б JL. ныряют. Чё? Винты. Стика встречает первого. He's having a decent game as Пас well. Джекэма где-то находит. А, на улице, понял. Есть инфа, что в секрет зашел, чел. Here for X-Mad Lions. I'm expecting to fizzle out in just a moment here. Свора сейчас найдет. Сейчас он стика вырубит. Yeah, okay. That was a Or Ace and Fa. for a second there. The fight between
between Waro and Stiko, but Они не все стягиваются, это неплохо. freeze just for a bit. Wait to see Все, слышали. someone off guard. Waro, he's been hurt. They know exactly where he is. Jo is actually going to be able to pick up an AK. Doesn't have Жель the максимально хитро сделал, еще девайс подобрал. to have the rifle with Куда that он, one. через рампу пойдет? А там, наверное, ждут. Are they gonna just Oh, fake A девятка. with the AK of Jo and just try and get the bomb plant on B? I think they are. JO's got the bomb, so Oh yeah. I got confused. So they're gonna try and fake B and get a Ну, а вообще никого нет? I mean, JO's in a position where А, if he есть. kills О, я его Chauzi, не he's видел. a very free bomb plant, but if Chauzi Or no. kills him, Ну все, вора ласт. Он тут ничего не сделает с таком со своим. Ну, максимум одного найдет. Вот он. might get caught off and he will Девайс indeed забрать do so. сможет, и все. But against two, Waro in no position to be Не winning this больше. round. And with that, Apeks should find themselves a 7. Unless. Oh, hello. Это же... Ну, это уже тип. Come on. Oh, Сколько у него остальные яйца, это пиздец. Ready for the headshot from the ladder. У этого навка. After that jump shot from Rest, I expect Он не боится получить, ну, по голове. yeah, honestly, he could have, you know, sawed up the vent and 360 no scoped him for all I know. I don't know, mate. It was, yeah, crazy games. Or just go for the knife kill straight away. Yeah, in a bit. 7-2. We get a tactical Закуп. timeout in the game. Очередной. Map number 3, round number 9, or round number 10 actually. We get the first tactical timeout, and it is gonna be X Mad Lions. It is going to be the mix to call attack. Капец, он Чаузи 15 на 4 идет. Maybe, just maybe, this third Просто map кидает катку might типам. be slipping away. Apeks historically a good nuke team though, and especially when you have Josie who's currently on 15-4, it's not tough to be winning a lot of these rounds. And you know that's the problem. Like on nuke, it's that kind of a map. I feel like when nothing works, you just try an A execute or an A pop, and most of the time you're going to be able to catch the CTs off guard, right? But when the A anchor is getting multi-kill after multi-kill after multi-kill, you kind of have that one scrapped off the list. And it limits your options big time. You need to find Так, ways to сейчас deal with it. собирается. Как будто А опять. Ace dropped in. How many У вас не more получается, а leads вы they опять towards идете. A, and it's still as in Он and ошибся out. сильно, он сейчас не To get представлялся. themselves out of Блин, the ну ты side. гений. Apeks have done very well in just holding their Просто ground. ой, ну зачем, Чаузи? Перехвалил пацана. Crazy. Херню начал делать. My word. Yeah, that's when you know that he's feeling confident, but that was a little bit too much, and they're gonna Все, get Джека ему минусует. What is going Минус on? 1. Cillian, he's Смог able to делать find минус one, 2, but в the side итоге only the one. A Все смог. 2v4, Apeks really thrown away this Старый еще round. минусует. Chauzi's aggressiveness, getting Навка, caught out for the стик vents один as с well. авиком. Yeah, Apeks, they were destined to lose Его this сейчас round. загонять будут. Yeah. I mean, that's a little bit too much. That's just Josie showing us, okay, you know what? After all, Ну, I'm a Варик young дали. guy. When my game goes well, I want to have fun, and he tried to have fun. Oh, I would have loved the knife. Жестко. Immediate execution though doesn't really let me speak about it, but hey, now you've made the A play work. And by the way, they wanted to go for a really fast A play. I'm not sure if you spotted it out, but there was a player that was trying to get out of door, but then there was a counter flash from heaven from Apeks, so they slowed it down a little bit. Well, the good news is that Josie gave it back to them, so in the end they managed to actually commit to the A bomb side. That was the initial idea, and Mad Lions pick up their third round straight on the back of that tactical timeout, Ryan. Is going to be a really good thing for them. Gives them some hope У at нас least. фул закуп. Yeah, Один the только маг chances definitely 10, there, right, to make this T-side a little седьмой more это, маг salvageable 7, for да. Yeah. Apeks' sake. They want to be running away with this game, though. They Все can't. остальные вроде норм девайсы. По гранатам такое себе, конечно, могло лучше. Диффуз китов нет. Maybe that they saw on Dust 2, where they were on the Печально. receiving end of a comeback. То есть до установки не должно доходить в теории. Might just be giving away round Чаути единственное, ну типа, чел с девайсом идет просто ну, вот так вот на голую будку. Зачем? Вопрос every single непонятно. dollar invested into this До round. этого не пушил ее, и у тебя нормально все получалось. Тут ты решил пушить дешевле. Josie once again aggressive, but that's a lot of information. Видимо, He knows было. that they fell back from lobby. Now they know that Что, ramp ну, could be the лобби уже targeted area. контролирует. They're gonna start hearing the steps Лампу and the занимает noise. Knock with Стика. the AWP is there, ready to Главная welcome them позиция if they сама. try and push towards hell. But Сильно. Stiko down the B bomb side has only a max 7 to work with. Чаути And пропушил unless уже, he's все got сказал, his что chip это shoes on, новый. it's gonna be a tough Все one дела. to look at Jacob. If they slow down, if they take their time a little bit more, he's gonna be in a prime position, but they don't. Ой, Still сильно. in Это his же Stiko, всегда they не have to сможешь. hold here. Надеюсь, минус 1 хотя бы сделаешь. Cillian
Holding the cross, the smoke in his face, and he goes for the wild spam. Блять, как его вырубили без шансов. Как тебя тоже вырубили без шансов. Не, ну какую-то херню делают. Ну зачем вот, ну? Сядь ты вообще в закрытую в этом углу. Что ты смотришь? Ты что, в голову собрался убивать? Ты же не бежишь в голову. Of an insane clutch. Он дробит в тело, надо. Actually, I think he gets the first one. That's a really tough angle for War with the AWP especially. Jacob doesn't have a kid, but there could be one dropped over towards the side. So if Jacob Ну, gets that вторую kill карту with решили the player тоже towards the зафидить. door, Ну, there честно. could be a chance the swing doesn't come through, but he knows that the second player is Зачем нам towards the side. выигрывать, That's если why he's мы gonna be playing on слить? the right-hand side. JL trying to bait the shots. Ну, они Maybe вот ничего repositioning такого не himself towards сделали. double door. Jacob Факт gonna есть. try and push forward. Gonna try and isolate the 1v1s now. He knows, but the double peek is way too powerful, and JL is gonna take him down. А, там уже у меня типы начали играть. Которые на поводах. А, ебать начали. Охуеть как начали. Охуеть они начали играть. Это что? 0-11. Норм вообще нет? First initial lead that was set out by Apex is good, but it could all be unwound in just a moment's time here. The next round is a full buy. Тут это That really экономически. is going to settle the nerve here for Apex, or ramp it up to an extreme. Легкий пятый. Цените как ПБ. В теории. A couple nice kills. Obviously, it's just the eco, so that one should be 5, as you pointed out. But hey, now we're starting to see a fair game. And you know what? I'm really bamboozled by the fact. Yeah. Still trying to figure out how a mixed team and a team that's, well, not disbanding, but changing the IGL and a rifle in a couple weeks, actually are playing their best game on the most tactical map in the pool right now, in the Veto. Yeah. That's interesting. And it doesn't feel like a pug. It really doesn't, right? No, it feels like a game. It feels like a playoff game. It feels like the game that it had to be in the first place. I must say, after the chaos on Mirage and Dusty, I'm relieved right now. But even then, it felt more like calculated chaos. I mean, we had a couple of scrappy rounds, but that's always expected. Yeah. It felt very, very disciplined for both teams. Yeah. Right. And the fact that we're seeing full bounce. for X-Mad Lions right now, that just shows that they're going for it right now. You know, you remember all the talk, we don't really care about our results, we're just having fun and stuff like that. Yeah, they're gonna say that, but we need to have to work back our minds the knowledge that those guys are competitors. Those guys have the mentality of a Если еще возьмут something like that. раунда 2, то, думаю, там несложно будет. They still don't want to lose, especially when they see that they have a chance. Like, if you play against, I don't know, Heroic and you lose, you're going to be fair enough. But in a game like that, they feel like they have a chance, and that's why we're seeing those tactical timeouts. Mad Lions, they want to see how far they can go. Боже, I think как вы that's brought up a палитесь. really interesting comment, right? Being that both teams are dead, but at the same time, sure, both teams are making changes, but at least Apex is salary, right? And so Тут даже на нете не надо тут сейвить сразу. So much more valuable. That keeps them afloat, that keeps them playing. You know, we don't have to look at taking jobs or, you know, looking at other ways of being financially back. Пиздец, там что-то какая-то жесткая тема. 13-0. Клауда сливают. Я в шоке. И не плюс, если это еще их пик. Слава богу, это не их пик. Капец, как так как они так сливают? In this 13th round here, he's having an unbelievable stint here on the CT side. And we're not done just yet. X-Mad Lions down to 3. Yeah, he's been Mr. Multi-kill so far. He's been everywhere in the right time, at the right place. The Mad Lions, they might be at the right place in this round. There's no one towards B. It's completely free. Bomb set down. Apex now to go for Ой, блин, ну куда вы бежите-то? Team doing so here for JL, holding down ramp, but Red Star, he'll find one, looking for more, the flash is good, Steeko's got the response, and with that, Buzz against 3, knows that there's a couple Давайте по одному отдайте. Минус второй. А, ничего, тебе не прилетело. Ты на кого ставил? На Мудлайнс, например, да? Или...
lucky in the end. Doesn't get the clutch done. Apeks with 8 rounds. At least they're gonna guarantee themselves getting the victory on that CT Ты side. понимаю, ты такой злой, потому что на Apeks оставил, да? Last 3 rounds. There's the replay as Yeah, well. that's right. Lovely double kill from Chelsea. He's been having a really good game. 19 and 7. We kind of highlighted Jacob and Stiko in hopes that they would be the best А, да, значит, performers всё on the нормально side идет. of Apeks and in the server overall. Well, Stiko and Jacob combined have 16 kills and Chelsea has 19 so far. This is how good he's been Это doing. хвоста. Если находится на него что разменит, Чози. Тоже не находит больше одного фрага, это плохо. Это как минимум 2 балла находить хоть кому-нибудь. 3-3. Сложно репетнуть такое. Там еще вора Савика. Старый находит, сразу разменивает. Влазит информация. Вроде сайтом. А, вот у него. Вот, оттуда убил лол. Здорово, Инич. Красава. Ну, получается правильно. Run out, good flashes, you refrag efficiently, and when you refrag effectively, there's nothing that could stop you. Мне очень интересно, что сегодня будет на... Как сегодня онлайн играют с натиками. Что если они их, ну, типа, выиграют, то ну, для меня это будет много вообще вопросов, в принципе. Что думаете, кто сегодня натик или онлайн? Ну, это такая же тема. Х2. Команда Х2. Или типа тут команда вторая. Медлайнс, который... Ну, по всей видимости, тут выглядит так, что да. О! Там Клоуда первый раунд взяли за защиту на Дасти. Мав просто ролишь. Это 9-6, что ли? Бомба есть, типа. Его. Он пройдет, понятно. Ой. Good damage done to JL, spotting Waro in the matter, but only tag damage. This Deagle now upgraded to an AK. To be honest, not the most undoable of scenarios. This is definitely manageable that Nort can win this round. Yeah, the only problem is that he doesn't have a smoke for the one-way and a kit. Still has the armor, has the AK in hand. If he finds the first kill, if he manages to isolate 1v1... Ну, в теории должна, да. Типа я решил в аутсайдеров поверить. Look, dropping down on site, no silent drop. He'll tap it, not stuck. For that X-Mad Lions, they'll try and make their move. They know where JL's coming from. They now know Waro's position as Nork. This time it's a stick. Что, он пикать не собирается? Серьезно? And yeah, that is brilliant from JL. He'll swing out and find it. 7-8. Что там счет был 7-2, и они отдали такое. Неплохо. And his team needed it. That was the round that JO had to step up in, and he does. Mad Lions, they're going to be more than happy with how things went in that first half. I mean, that's the same Apeks that normally just has fun on the C side. And you've won 7 rounds on the D side while Chelsea is 20 and 9. That's so massive for Mad Lions. I know that a lot of these rounds were close. I know that some of them were clutches, especially the last 2. But for the biggest part of it, it was just Mad Lions playing against Chelsea, and they've been victorious so far. I think that's Как они без шансов Мираж закрыли, это вообще жесть. Я думал, типа, ну это 2-0. Before we start this second half, but that only gives us time to talk about, of course, the Elisa Esports Masters Ого. in November. А что еще у тебя было в играх? 7.48. Что там еще стояло? And not only that, it's a chance at IEM Katowice play-ins in November. LAN event, bringing world-class Counter-Strike. А, ебать. Да ну нахер. Ты что так? А что ты так?
drinker. No, me neither. Me neither. But don't misunderstand me. Like, it's not possible to go to the CS event and don't get. Ты что, миллионер? You know, I'm not a drinker. Какие As well, суммы закидывать? Yeah, but just for the culture of it, I try. you try it. Yeah. So if I see you there, then there's a pint being had. Is that what you're telling me, Tim? It depends. It depends. Okay. Now, if we're there to work, I think not. Maybe. But if you're there to А, ну я spectate, have a не good time. шарю Oh, вот эти вот yeah, бразильские absolutely, всякие yeah, баскетболы. Of course. That I can only respect. And of course, if you're interested in that, then you can go and check all the information out. А почему в тильте? Что случилось? As Ted said, no matter what, I think I'll be able to rock up. Nice little Есть, Клауда пистолетку взяли event. за атаку. I think it's just before the last global finals, if I'm not mistaken, right? It's in between the major and the global final, so it's So there actually, you it's go. actually perfect. So I mean, realistically, if you want to go a trip around the world, you go to Brazil, you watch the major, you go to Finland, you watch this event. and Пипец, you go to 14-1 Клауда wherever слили it'll be, сторону, you я know, в шоке. actually, like, no idea. a Scandinavian country would be my bet. Well, maybe not actually, because they're doing Copenhagen, right? The full finals. Yeah. So there you go. You go to been doing. Denmark before the major. I think maybe something Ничего, like у тебя там кофе Qatar or заходит. Dubai, maybe. They've been doing a lot of those blast. I don't know. Reckon? Nah, I don't know. I'm actually gonna check. Wait, give me a second. Пока I'd love нет, to be the UK. но хотел. Does anyone Если else? это вот... I don't think it's gonna be in the UK. Hey, I reckon the UK will have. I reckon it'll have the second best crowd. Так, а почему в тильте поставил-то? Я не понимаю. Что-то случилось? Last Premier World Final. It actually. It's still yet to be announced. Yeah. Видимо, до этого слил, да? We can bet on it. Okay, you're saying the UK? I'm gonna say Bulgaria then. Блин, вы все на Медлайн ставили, я, получается, за них теперь болею. Chances there, mate. Chances there. Yeah. You gotta believe hard enough. You gotta believe, and that's what X-Mad Lions are gonna be hoping for. Their CT side, the gap is only a round deficit, right? They're only one down. Now they're on the CT side. Things look a lot easier for them. See how far they run with it. Let's see. This one might have overtime written all over Без it. шансов, If it что feels like that, урабатывают. Jacob is gonna be able to drop the first. Restart though. Стар Answer минус back 2 immediately. уже. Restart with a double. Looking hot in the pistol round. Maybe. Там чел с дулберетами, там вообще не Jacob пройти. from him. Let's see. Haven't had too much Red Star action. I mean, bar one or two sensational kills, but they've been just the one kill. Ну, так тебе, получается, и победа не нужна, тебе достаточно 14 раундов. Seems a bullet to the head for it. That is ideal. Ну смотри, вот уже 8-й в теории должен заходить. Tells the B side. Well, a man disadvantage. The bomb. Они даже не ожидают, скорее всего, на таком тайминге рампу. Важная перестрелка. Cillian gonna get pressure by Бэм. both sides, plus gets the kill. Все, Stico простика there. знают. Блять. With the glove manages to find a second Ой, one. Both ой. headshots as well. Chelsea now from the back of the side can get some action as well. He's been having a really good game so far. And this fifth round is gonna be no Они different. вот The такой double вот, kill from понял, Chelsea, слили. the double kill from Stico, and a 9th round for Apex. That is criminal that they get away with that there. Should never have been the case. Should never have Ah. been the chance. But now, they look damn good here. Ну, я думаю, там... Despite Там... a man advantage, Ничего страшного. despite Пока переживать не за что the вообще. retake. They fall flat on their Пока все faces. норм идет. The ultimate punishment is losing that pistol. Apex up by Ебать, там 2 now. кэв на Клаудов 2. Insane stuff from Apex. А там карта-то причем нормальные дальше идут. Games had more clutches than the entire Типа там tournament. Инферно и Вертиго. You reckon? Yeah, maybe. I think it's this series is definitely like the It's up series there. that we've seen the most 4v5 wins, you know? Yeah, man Ну вот disadvantage оно. converted. Yeah. Форс они не забирают. 2-man disadvantage, 3-man disadvantage has been. The list goes on. 3 в By 5. the way, I have a really original idea. Go on. Они I'm все not sure if we под can Б re- уходят через секрет. Can we actually rename the LAN to Elise Ребят, кому не Overtime сложно, Match? поставьте лайк, If подпишитесь we на get an канал, мне OT on будет this очень map, I'm приятно. actually gonna ask for it. Yeah. Yeah. I don't think it's like very possible to change it, you know? I just but- saw the idea in the Discord. I think it's cool. I think Yeah. it's fun. I Рестар. mean, it definitely is possible. Джейл находит. Минус еще один. You could Рестар maybe make убегает, it а там у like Тимби five вообще, ну matches. Hold on a типа, second, hold он on a нечитаемая. second, because although А что он Apex спрыгнул? they are Она же нечитаемая. away from losing the full buy, unless Почему он... Ну у него, блядь, 1 с хп. Там любой плевок залетит. Почему он спрыгнул? Лол, какая-то странная тема.
with that, X-Man lines the gap back down to 1. Really nicely done. Got worried there for a second. What a play from Jacob, making sure to keep him honest. Didn't want to give Mad Lions the comfort of getting this force by win with 5 alive, taking at least 3 lives down with him. The force by, of course, gonna come through from Apeks in looks for a response, but it's gonna be tough. Only 5 pistols, only 1 Deagle as well, 4 Tech 9s, 4 pieces of 4 Tech one of them 9. already has been Это used. что это? А, ну это форс, да, я понимаю. Ой, ну это не без... Oh, it's easy with the M4A1S. Это без шансов, плюс девайс еще. Чего за ним выживает на 11 хп, скидывает девайс. Да не, нормально. Ой. Ну вот 9-9 уже, вы переживали. 9-9 after the good start that we saw from the T side winning the pistol round, Mad Lions, they managed Они вообще бездейные. not only they win the of course they do it with 3 surviving as well. So the money is going to be looking really good. Essentially Apeks now on an eco, so Mad Lions can have some fun. Take a look at TMB. I think that this man wants to have some fun. He's got the fun gun. Причем состав-то сильный же у типов. Почему они сливают? Я не понимаю. Типа, ну они всем сливают почти. The Nova is a really strong gun when I started playing CS, like my first 10-20 hours. Really? Yeah, I was like, that's a shotgun, surely it's powerful, right? I mean, to be fair, you can actually go sniping with that gun, like... It is actually ridiculously long range. Без шансов, вообще никого не потеряли. TMB с ружьем бегает. It doesn't find any kills in this round here. Mr. TMB will not find himself any richer. In fact, it will be X-Man Lions to take the lead now, Ted. Так, это кубочка. You know what? It gets a bit scary here. Go on. Not only this is Гранат, конечно, как кот наплакал. so far in between those two, the most structured map. But Mad Lions, look at the kill distribution. Everyone's pulling their Хотя weight. улицу рассказать хватит, например. That's the big difference. Они собираются, видимо, так делать, да? In between 11 and 18 kills. For Apeks, you have 23 kills for Josie, and then Astillion is on 6, 9 for Nock and Stico. The difference is a lot bigger. Spam coming out. Moro 2K will find the opener. Full buy here for Apeks, already taking a southern turn. А что за контора? Что, какая удалила? Down to 4, and more importantly now, to make up that man advantage, someone's going to have to go huge. And the big man that I was going to recommend to step up has also gone down. Moro 2K makes it a second, and taking down most definitely the player of the game so far, Chauzy, and Jacob to fall as well. Yeah, what a shutdown. And Apeks, they've been waiting so long for this round as well. I mean, from a mental point of view, that's a massive one, considering they don't win it in the 2 versus 5, obviously. But if they lose it like that, I mean, you won the pistol round, then lost the force, you had a force in an eco. You've been waiting for 3 rounds, the past 3 rounds, you've been waiting to have the AKs out, and now that you finally have them out, you've just been destroyed by... Не, вообще, если можно брать, это уже хорошо, типа. Некоторых БК нет такой функции. Ой. Играют двоих, но тут хп у них мало очень. Да, остается стика 31 хп. Что, он смог ничего решить? Он так смотрит. Ворова забирать без шансов. 12-9 сейчас. Ну, 12-9, можно сказать. Ну, как я и говорил, в принципе, Mad Lions лучше начать за атаку, чтобы набрать 7 раундов, а потом уже просто на чили добрать на защите. У них даже экономика более-менее не страдает. Типа. Well, I'm gonna tell you something for free. It's not gonna be 0.76 after this one. ЧПМ. Форы забирают у нас. 4-4 ситуация. Ой, Джей забирает одного, второго, сильного разменивает. Сразу 2 слова. Но соло остается с диглом. С диглом вроде даже без бомбы, да. Все, по-моему, инфа его сейчас
легко заберут. Yeah, TMB gonna finish it off. 12 for Mad Lions. The streak continues on the CT side. Another buy round. It's yet to come for Apeks. And slowly but surely, as we approach the ending Да, блять, второй or the минус final rounds of this game, I feel подряд. like there's not so many possibilities. I really Начиналось want to так see a красиво. timeout for Apeks. And I'm surprised that we haven't seen a single one so far. If there was a team I would expect not to have a single tactical timeout, that would have been X Mad Lions. They've already had 2 on you. Apeks, not really Отходу trying полда to do карты that much судьи. about it. Hey, maybe they haven't figured it Нулевку. out. Moro 2K sitting in the molly, hoping that someone would play face. Not going to be the case. It is indeed a fast play towards a very fast play. Ой, Team BB это сильно наступил. Чего минусует? 4-5 ситуация. Yeah, look at Нахуй уже JL, спину minute ждет. 35. He's already in despawn. That's insane. The смог. bomb is gonna go down, but it's still a man disadvantage. Но Don't try флешка. to push him, but the flash Сел from the фулблайнд. CTs is gonna catch him. Jacob tried to flash him through, but the timing was perfect. And now it's Jacob and Zico, a 2 versus 4. Make that Там 1v4 2000 еще. and make that a 1 versus 3 and an 0 versus 3 after World 2K takes him down on the AWPX Mad Lions with a 13 round on the board. And the only good news for Apeks is that they get a bomb plus. Even then, that is a massive reach, isn't it? A really massive reach. It's been such a difficult game. Тоже Troublesome без journeys. шансов они их выносят. Ultimately, they will fall short in this third map if they don't change their antics now. Difficult, really, isn't it? I mean, I'm a massive Apeks admirer будет of каждый раунд Apeks. I think the закупаться, Devs пока were не saying выиграет as well, раунд. you know, it Ему was really он good там to see накапал. how good this project Дичайший. becomes. Individualistic is maybe a word that gets tossed around with these guys. Yeah. They don't deserve to be going out here. They definitely deserve a chance next Mad Lions. That is filthy for Warren. Yo. He just gave him the fresh cut with bonus fade, with интересно. everything, and TMB did the same to Nico. And that's another round, minute 35. You have a 2-man Ну, advantage. походу, да. Three Chauzy undetected as he slips in towards Garage. Minute 25 mark. Chauzy taken down, and it is Ну, all on шанс Red вырубает. Star as he finds a second. Я не знаю, как вы это Not угадали, against конечно, five, но and it как-то is вот... a quick dismissal это of угадали. every single Apex Я по player. логике, конечно, хотел, но что-то не 2K работает логика. 14-9, and that's it. Dreams shattered, hopes gone. It'll be X-Mad Lions now, a hop, skip, and a jump away from making 16 and making the quarterfinals a reality. Yeah, no bomb plant either, which means that the buy isn't going to be ideal. Nog doesn't have helmets in his AK with the armor, and the rest just have the Galils and the Tech 9 for Chelsea. That's going to be a really troublesome buy for Apeks. The Force buy as well, trying to fight back into it, but the World, he's had such a good game. This CT side, this is one of the best CT sides on Nuke I've ever seen from World 2K. Yeah, you mentioned sort of how absent he was as an entity on Ну Nuke. да, они опять In закупаются. timeout, no mate. He's saying, I'm having none of that. Asilian Ходит will get the неприятно. better of him in the opening Нужен engagement прицел, мне in кажется, round пахано 24, бегает. but his work is done. Information given away. Red Star, his position compromised. Нахуй He will Стара fall. минусует, Stop Тимби his teammate Васильевна. from finding a kill though, because TMB gets aggressive towards main. And a 3v3. Выходит Apex Б. towards lower, the majority of them at least. JL dropping the bomb. Полет More там information. на... But it is a 2v2, probably the more competitive Не round that we вообще. sit here. Nico, Кроме там их continue конечно. on. And now a clutch scenario for Jacob to keep Apex in it. А он же надал инфу, да, что типа там как бы двое. There's going to be a player trying to cut off the rotations, and now it's just Jacob. We spoke about him, the best statistically player from Apex on this map with an ult to do. He loses that one, they probably lose the map and get eliminated from the tournament. Jacob manages to get away, manages to get into safety towards ramp, and now's realized where both players are coming from, but it's still going to be a tough one. Jacob will fall, Buzz finds the kill, and with Ну, that забрали. it's map series 15-й. and elimination point. X-Mad 6 Lions putting Apex матч-поинтов in получается. big danger. Mad Lions. Мне кажется, они сейчас заберут, там уже типа в JL тильте. disrespected Я a бы little в bit тильте был. accidentally, I'm not После sure. всего вот You этого. have to go back and watch the VOD, the old demo for JL. Got a bit too excited, thought he'd won the game. One Ну это round очень too жестко вот early. так But he might отдавать. as well have done it, mate, because it's 15-9. X-Mad Lions, they are one from the goal, Mr. JL. It is not done just yet, but it definitely does look that way. Yeah, it does look that way. Since the switch, since the pistol round, it's been just Mad Lions in the server. 8 rounds in a row now, looking to make it 9. And look at Red Star, he's going aggressive once again. Chelsea gets dinged up. Блять, вот они начинают побеждать и делают какую-то херню. Yeah, really nicely done from Warren to find that kill. JL will find the spam, low ладно. HP, but he gets away with his life.
Справляются вроде. Красиво, 1200 лутаешь, получается, да? Тут все, они, ну, типа, они не знают, что делать. Они ждут под пуши, их никто пушит. Будет, там идет шестерочка, Тимби. Идет родной. Видите? Или не идет? Прочекал такой, бэм-бэм. И потопал. Потопал пухлячок. Стика забрал, все там 2 в 4, там нет. Вообще не берется. Ну что, я поздравляю, получается. Всех, кто стал на Mudlines. Obviously reallocates himself, still remaining on top. Hut, nice catch from Norg, as he will be able to find TMB. But as the time continues to expire, it just Пока не поздравляю, ладно. Пока не поздравляю, ладно. They try to win out. Another shot connected by Norg. A molly dropped in. JL находится на последней. Красный. Все. Теперь тоже поздравляю. Когда я без трансцикла лутов посмотрю. Спасибо всем, кто был на трансляции. Подпишитесь, лайк поставьте, пожалуйста, мне будет очень приятно. Можете написать сейчас пока, на кого вы будете ставить next. Сегодня ночью, в принципе. Brilliant. You can't complain, can you? Ex-Mad Lions, you talked about it, we said it, and it continues. The Heroics will give them a spot in the quarterfinals to play against Eternal Fire. Another game, another victory, and another chance for them to get noticed. Да, согласен, рофл вообще. Полдов на карту или на матч? Ну они там что-то даже на сейчас пытаются бороться. А, нет, все, не пытаются. Отдали. Инферно Бик вообще не играет. Мне кажется, там 1-1 будет, и вот на третий будет потно. Очень потно. Вертига, хотя... По-моему, Вертига у... А, ну они против нормальных типов-то и не играли. Они что-то по мне отдались. А там в Непах-то и нет никого такого, ну типа. On top of warehouse, like the little roof part where you can go with an AWP just standing there to get kills. Все, завершаю трансляцию. Всем опять спасибо. Всем удачных ставок сегодня. Завтра, наверное, опять подрублю. Залетайте. Будет приятно пообщаться.